Tukiwa katika hali ya kusimama kwa heshima na taadhima kuu, naomba tusimame wima kwa wimbo wa taifa wa Jamhuri ya Kenya, ikifuatiwa na wimbo wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kisalia tumesimama kwa kipindi kifupi cha maombi tukiongozwa na mzee Richard Oloitiptip atakayefuatiwa na Cheupe, kisha kufungiwa jamvi na Ole Kasio. Oloitiptip Richard. Anda suba rabogin alora amayan orikiu tangotoka Maasai na kaomondai be iruguru na no shage mari danaji merumonyana mewu angayeni kiti miho yoga ngayo mum miho yoga separa iturumo yoga ngairo subati miushe loirobi mari agiro kinorote meridinga rayo ngumeshin lairogolang erugutanga merumonyana mihe ngairinga no monyaka oigweni Maasai mari ngai pasna into yogo sotua mera hegira ngai ngishu mera hara lari le medar miwangi loirobi kinorote meridinga rayo ngumeshin mari agilari golang ndo monyana bogin Maasai lang ndo monyana meranga sakinda ingera ngong meru monyana tai enile bwengolong mero she yogil de lo monyak ine do yeni mehero do gyang marar ko lalango langai hajashi. Cheupe, maombi mafupi ya Kiislamu. Haya tuombe. Mwenyezi Mungu mwenye neema kubwa kubwa, utubariki kikao hii. Mwenyezi Mungu bariki leo viongozi ya Masaini wametoka kila pembe ya Kenya. Mwenyezi Mungu bariki safari hii. Mwenyezi Mungu bariki mali zao, afya yao, viti zao, yote kwa jumla. Mwenyezi Mungu ubariki mali yao. Mwenyezi Mungu tunakuomba wakimaliza mkutano kila mtu arudisha kwa salama kwao nyumbani, waende waone familia na watoto yao. Mwenyezi Mungu bariki viongozi wote. Mwenyezi Mungu viti hii au viongozi yote iliyoko hapa na wale iko nje, tunakuomba Mungu ubariki. Mungu bariki viti yao. Mungu bariki afya yao. Mungu bariki mali zao. Mwenyezi Mungu wenye naomba viti patia kwa amani. Mwenyezi Mungu tuondolee jangwa ya corona, atulinde kabisa vile ulikuwa unatulinda. Mungu wetu tunakuomba. Tunapigia wewe magoti Mungu, hakuna Mungu mwingine bila wewe. Mwenyezi Mungu, kuna viongozi yetu Raila Amolo Odinga ameng'ang'ana sana mambo ya kiti ya Jamhuri ya Kenya. Mungu raundi patia hii nafasi awe rais ya Jamhuri ya Kenya. Mungu awabariki. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amin. Ole Kasio, maombi mafupi ya Kikristo. Anta sabama mesi sialaban mesi siangkayang amaromon pabalang isundarasi angkai Nairobi wa Shomarawa bori
Kitii nkejek inonok olchore lang. Kijoito ashe tenkaraki enkishui. Ashe tenkaraki enyorrata. Ntoipo yiok olchore lang. Njurie yiok anaa mowuarak oolosokuani. Bung'aki yiok erikore enkop ang'. Tomitu nkishu ang'. Nena naang'oritoi. Anaa ng'uesin. Tomitu. Taalong'a ang'. Tooljurie lang. Njurie enkaji emaa. Naipasa nai atoomono memut. Bung'a yiok toonkaik inonok olchore lai. Ntoipo yiok toonaibukoi inonok olchore lai. Kitejo ashe. Meeta entoki nikindim aishoo yie. Enashe iyie ormagilani lai orkiper. Tang'amai enkisisa olchore lai. Tang'amai enchwe natabwai kenare. Ashe amu miata orket. Nimiata oltarin. Aira Enkai intarasi. Kinkarakinote naai ormagilani lai orkiper. Kitejo ashe. Tang'amai enkisisa enchwe natormagilani lai. Tenkarna enkerai ino. Kitoomono yie nikiiruko Enkai ai. Asante, niombe tuketi tafadhali. Your Excellency, the Prime Minister and African Union High Representative for Infrastructure Development, Engineer Dr. Raila Odinga, Cabinet Secretary for Environment and Forestry, Keriako Tobiko, Governor, Kajiado County, Your Excellency Olelenku, Members of Parliament, and all protocols observed. Your Excellency, sir, may I seek your gracious permission to invite Mheshimiwa Memusi Olekanchori to guide us in the next bit of the program. Karibu Mheshimiwa Memusi. Asante sana, Your Excellency, the Right Honorable Prime Minister, leaders present, the Ma Nation, and Asuwabogen, Mrs. Yesu, Mrs. Yangai, Ashero Eleng. Your Excellency, as per our tradition, ukiitwa mkutano hauwezi zungumza kabla haujajua agenda ni nini. Kwa hivyo, Your Excellency, mkutano hii wewe ndio umetuita na tunashukuru sana. Lakini kabla tuchangie, tungependa tujue agenda ni nini, ili tuweze kuzungumza, ili tuweze kuchangia baada ya sisi kujua ni kwa nini umetuita. Were rabe egiti ibogi nenewei na alda saripo royo. Ne nyutu rumoyo. Nore anatu tege Masai tenigimborogi ndumo ne mende mairoro mpaka ni yolo ajo kanyo gimborogogi. Anameni jetu. Kwa hivyo, Your Excellency, bila kuchukua nafasi, kwa ruhusa yako, ningependa nimwalike Mheshimiwa Junet Mohamed atupatie agenda ya hii mkutano ili tuendelee kutoka hapo. Thank you. Karibu Mheshimiwa Junet. Your Excellency, the Right Honorable Prime Minister Raila Odinga, the Governor of Kajiado County, Cabinet Secretary, na Speaker Kaparo, na wananchi wote, hamjambo. Hamjambo tena. Bwana asifiwe. Asalamu alaikum. Bas, mimi kwa majina vile mmeambiwa naitwa Mheshimiwa Junet Mohamed. Mimi ni mbunge ya huko Suna East katika kaunti ya Migori. Mimi nimechaguliwa huko, na kwetu zamani tumetoka huko Mandera, lakini nimechaguliwa na Wajaluo, ndio nawakilisha sasa miaka 10 na kitu. Naishi namna hiyo tu. Na tunaishi namna hiyo tu, na tunakaa namna hiyo tu, na tunatembea namna hiyo. Sio? Sasa leo tumekuja hapa pamoja na kiongozi wetu His Excellency the Prime Minister ili tukutane hapa kama jamii ya Maa. Na pia tuna mpango ambaye ilitembea katika nchi yetu hapa mbele, ambaye alizindua huko Nakuru, ambaye inaitwa Azimio la Umoja, Declaration of Unity, kulete wa Kenya pamoja. Na hiyo safari imeanza kutoka huko Nakuru, ikaenda huko Nyanza, pale mimi natoka. Tulikutana pale ambaye inaitwa Sikri,
iko huko Homa Bay County. Baada ya hiyo tukasafiri tena, tukafunga virago, tukaenda huko mkoa wa Magharibi, huko Western Kenya. Tukaenda miji ambayo inaitwa Kakamega juzi, na tukakutana na jamii ya Waluya na wale wanaishi ndani ya hiyo mkoa yote, Wateso na watu wa Mount Elgon, wote kila mtu alikuja. Watu wakazungumuza na wakafanya azimio la umoja katika Kakamega. Sasa tumekuja hapa kukutana na jamii ya Maa ili tufanye azimio la umoja pia. Baada ya hapa tunaenda Mombasa siku ya Jumamosi ili tukutane na wale watu ambaye wanaishi katika mkoa ya Pwani, ili hawa pia wazungumuze na tufanye kauli moja njia ambayo tutaelekea. Sasa kiini ya mkutano wetu ni juu ya hiyo. Na hapa waziri mkuu alialika watu tabaka mbalimbali, vyama vyote. Tuko hapa na watu wa Jubilee, tuko hapa na watu kutoka ODM, tuko hapa na watu kutoka chama tofauti. Hii ni mkutano ambaye inajumuisha watu yote pamoja, kwa sababu ya ile foundation ambayo waliweka yeye na President Uhuru Kenyatta ya handshake, ili tuweke Wakenya pamoja. Na moja yao kuweka Wakenya pamoja ni kuleta hawa ili tusikie maoni yao, tusikie madhumuni yao, tusikie shida ambayo wako naye, ili tujue njia ambaye tukifika Canaan kila mtu apate nafasi kwa room yake ili ajisaidie naye. Ukue Masai, ukue Mkikuyu, ukue Mkalenjin, kila mtu apate nafasi. Wanasema nyumba ya baba inatosha kila mtu. Nyumba ya baba ina nyumba mingi. Jambo ya mwisho kwa kumalizia ni ya kwamba hii ni mambo muhimu sana katika nchi yetu, kwa sababu usiposikia maoni ya watu huwezi kujua shida gani wako nayo. Hatujakuja hapa kwa mambo ya kisiasa ile ya mtu anatafuta bunge, mtu anatafuta MCA, mtu anatafuta governor, tumekuja hapa kwa mambo ya kitaifa, kwa sababu tukitengeneza ya juu ya chini itafata. Si namna hiyo? Tumekuja hapa kujua safari yetu ya hapa juu tutaelekeza namna gani kama jamii ya Maa. Wengine unasikia wakizungumza wanasema tutaunda serikali ya mama mboga, serikali ya watu ya bodaboda, serikali ya watu ya sijui. Utasikia wakisema tutatengeneza serikali ya watu ya wafugaji, tutatengeneza serikali ya watu ya ng'ombe. Utasikia kwa mdomo yao, unasikia tu serikali ya watu wengine. Sasa sisi tunataka tukuje pamoja tuunde serikali ya kila mtu hapa Kenya. Hiyo ni mzuri ama mbaya? Hiyo ndio safari ya baba. Hiyo ndio safari ambayo baba amekuja hapa leo wasikie vile Wamasai wa Maa community kutoka Samburu, Laikipia, Kajiado, Narok wanazungumuza, na tufanye hapa azimio la umoja. Sasa kuna wachache wa viongozi watapewa nafasi, wataongea. Then tusikie baba vile atazungumuza na sisi. Then baada ya hiyo tutakuwa na kiongozi mmoja atatusomea vile tumekubaliana hapa katika kama jamii moja. Asanteni sana kwa kunisikiza. Hii ndio sio safari yetu ya mwisho kuja hapa, tutarudi hapa. Hata mimi saa hii nafuga samaki, lakini mimi pia ni hii watu ya ng'ombe zamani, sijasahau kukamua ng'ombe. Tutarudi siku nyingine hapa tukunya nyama ya ng'ombe. Sawa sawa? Asanteni sana, Mungu awabariki. Sasa tumesikia agenda. Tungezungumza kabla hatujajua agenda, ingekuwa ni kiherehere. Si ni kweli? Tungekuwa tunaongelea maneno ambayo hatujui ni kwa nini tunaongea. Azimio la umoja. Your Excellency, wacha nikushukuru kwa niaba ya hii jamii, kwa sababu kutupatanisha hivi pamoja sio rahisi. And there are not many leaders who can do this. Kiswahili ni gumu saa zingine, unajua
Nasikia Wajaluo akisema Kiswahili sio mdomo yangu. So ukisikia saa zingine inateleza kidogo, sio mdomo yangu pia. Kimasai ndio mdomo yangu. Your Excellency, this is not a mean task. Bringing all these people together is not something small. And for that we thank you. And we appreciate you as the leaders of this community. Tutabadilisha program kidogo. Tutavunja protocol kidogo. Because by saa 7 tunataka mzee atuzungumzie. Kwa hivyo nikikupa nafasi, let it be a very short and brief opportunity. Tumepata nafasi kama viongozi kule kuzungumza. Tumepatia the Prime Minister our agendas. We've given him our concerns as a community. Kwa hivyo tukizungumza hapa iwe ni kwa mafupi sana. Only 2 minutes. Na tunaanza Okay. Well guided, Your Excellency. Kabla tupatie speakers, ni vizuri tutambuane tuko kwa room kutoka sehemu gani. Tuanze na watu wa Laikipia County. Tuwaone. Msimame tafadhali tuwaone. Laikipia, Lempurkel, kina mama hapo. Thank you so much. Thank you so much. Narok County. Tuwaone. Wow. Mheshimiwa Kenta ameleta Narok yote. Tuwapigie makofi. Asanteni sana. Samburu County. Samburu County. Thank you very much. Thank you very much. We know you've come from far. We appreciate you. We have the host county, Kajiado County. Thank you very much, Kajiado County. Clap for yourselves. Mwapigie pia makofi. Asanteni sana. We have Iltiamus. Iltiamus. Kirgoti representing Iltiamus. Asante sana, my brother. As a Maa nation, we are spread across about 7 counties. Your Excellency, we're in Nakuru County. We are in Marsabit County. We're in a number of counties. We are in Nairobi County. And most important, Your Excellency, we have taken part in naming almost half of this country. Majina ile munatumia kwa nchi ni yetu yote. Starting with Nairobi. I'm sure you all know the meaning of Nairobi. Nakuru, Narumoru, Uasin Gishu, all these, Naivasha, all these are named by our people. 100 years ago, this community was great. Your Excellency, with you in leadership, this community will regain its greatness again. Wacha nianze na kutambua youth, because tunawaletanga mwisho kabisa. But today we want to bring them first. We want to start with our youth. We want to listen to what our young people have to say about the leadership of Raila Amolo Odinga. Na tutaanza na msichana kutoka Samburu, Hezena. Njoo utuzungumzie. Karibu. Your Excellency, Right Honorable, our former Prime Minister and the AU Envoy for Infrastructure, Raila Odinga, all protocol observed, distinguished ladies and gentlemen, habari zenu, enta super, este irian, kajitananu hezena lemaletian, malmal, na kara kiongozi le kijanani. I am the representative for the Maa community,
and I'm an aspirant for Samburu County for the position of women rep, the youngest aspirant representing the youth, and I've been sent here with one voice. Yeah, so we have two messages for His Excellency, the Prime Minister. Baba, as much as most of our elected leaders have not been as much as they have not been in ODM, you know deep down in your heart that the Ma from Narok, Namanga to Samburu have been voting ODM. Sivyo? So kwa kifupi tumekuwa kwa chama ya ODM. Lakini kwa sasa we are feeling very neglected as a community. Kwa sababu gani? Tumesikia kulikuwa na handshake. Tukasikia fununu pia baba yuko serikalini. Sisi tunashangaa kwa nini watu wetu wanauliwa, ng'ombe zetu zinashutiwa na tuko kwa serikali. Personally nimepigia baba kura mara zote tangu nipate ID a few years ago. And sijawahi jua party nyingine isipokuwa ODM. Yenyewe hata tukiwa na mikutano tunaona vijana wanakuwa sideline. Nataka kushukuru leo kwa sababu tumepewa at least kuongea kwanza. Asanteni. Jambo la pili. Kama tuko serikali, tungependa baba atuongeleshe brother wake mkubwa ashughulikie maneno ya Laikipia. Mdogo the president ashughulikie maneno ya Laikipia. Kwa sababu when you threaten a people's livelihood, when you kill our source of livelihood, you are threatening the existence of that community. You are actually propelling our extinction. Na sisi kama Ma, we are the original owners of this country. Why are we taking the back seat? It doesn't matter though kudona tedoki. Kake kuwinia sabatene. What it rotate the whole etadol atodo aloko be inwari tangai. Ete shori sample meiroro. If we are to find a lasting solution for peace, we must look at history. And this history involves issues ya mashamba. I thank the Prime Minister because amesema atashughulikia. Sisi tunafeel tumenyanyaswa kama wa serikali. Ya pili, kama Samburu. Ya pili, viongozi wetu. Kairo ne danta ngotukanga. Kayola dimbaroro irara iwe nini tene. Kiokoren kibanati at one time. Neme ntokinyani kiyo yonu kudol kirankiara kunini. Tanapo kenyo toto ikitu alikutegelutwa nabo ni ngicho shirakita serikali. Meu likaipaya ndege alo aitutumdai. Akore abo ikutwa bayan longo banglo itutumudungana. Kore abo bayan ikutwa oitongono koloko tete bayan le juicy. Sorry, some of you are my fathers. Kore abo bayan itowone nyoki Mata United. Megeji atoyo kaomo nantai tanankiara inchi. What you know to tomorrow show, and I'm talking about Pemi to ya Kashiyolo ready. I'm talking about a gusta to Gokoyo. Egine is Ekakinda, Ekakinyo. Katara Kijusi Sambu Naka Baragoi to Mewawa. The government did nothing. Kano and Ningyo and Akumenimo Kito approach Sirkali. My nanny yo, Tajet South Dilan. Naki the only Diabagina PS, Rassias, Metokna Yolo. Amu metilo show goyongo. Na de kontene kino tungan list pia jo ninyori to tungana. Yeah, kaumon type wo tun tenkara kilo show unity of purpose. Hata kama siasa sio personal relationship, it's not a romantic relationship. Atuambi mpendane mhagiane, but mkae pamoja kwa sababu ya jamii. Na mkipewa hizi kazi mmeitisha. Kumbukeni sisi tunawategemea kama vijana.
Pole mkutwala ngoti serikali. Kumbukeni nafasi ya vijana. Me kinjori yejiti serikali kinjori nafasi na bo nulo ya ngara inua pikingai numwa ngara ero show na ngara yeshinga Kenya nikile tu alang mitiwa na kuti nijojo tufinyile vijana chini. Nyinyi mnalia mpewe kazi, lakini mkipewa hata hao wakubwa wanashangaa. Tumpee kazi, si huyu wako serikalini, yeye ndio anafaa kuvuruta kabila yake. Mna complain kabila ingine inavuruta watu wao. Nini imewazuia nyinyi kuvuruta watu wenu? Clap for Let's clap for Hezena. Ashe. Maneno ya busara sana kutoka kwa huyo msichana mdogo sana. Sambur kiara barnot lidroya misho ragaja doneago kenyanga bote inagarai. Endo shogi nagarai ingae. Sasa ni kwa sababu ya youth ndio nimempa nafasi sana, lakini naomba any other speaker tujaribu kushorten the time. And also the agenda that Mheshimiwa Junet has given us, ile agenda ambayo tumepatiwa ni umoja, azimio la umoja. Ukiongea kama uko na 2 minutes, make sure that 40% of your time sema other things. 60% ni vile tutaungana kama jamii to support the right honorable Raila Amolo Odinga. Because as a community, tumesema we are safer with Raila Amolo Odinga. Hivyo ndio tunasema. Is that what we are saying? We are safer with who? And the only way we can rally behind him is if we are united. Si ni kweli? Sasa tuende kwa wisdom ya wazee kidogo and then tutarudi kwa kina mama. Allow me to call Mzee Njoe tusikie wisdom ya wazee, alafu baada hiyo tutalete kina mama tusikie pia sauti ya kina mama. Karibu Mzee Njoe. Endo shogi alta sadengai. Mbaba na maiti uta aitashiki, siwezi simama ukiongea, kwa hivyo ninaomba ufupishe. Thank you. Basi, Mheshimiwa Prime Minister Raila Amolo Odinga, Waziri Tobiko, Gavana Lengu, wabunge ambaye wako hapa, MCS, wengine, maafisa wengine katika serikali, Olo shopo wakini ntomono korpa yanior barnoto ongara na ijana donerori yore nenda soba baoge. Basi wale kaito doro kwenda mo keyu nani kinjoya nganya. Na yegu ake kwanza nangas ajokinda na torore lang. Ede joki wale ndoki na ipoteki yore nebe bonu aita ina boisho olo shole Kenya. Amare nigenda yo na boisho lo shole Kenya migia ta yo na kesema kabaya keyo nikin ngasiyo amun na to bisha gara ra umon wajo ki mata na bokera ma nigenda yo lo shi lo sho ojima ana na itayi dor ko le gairo ko le nye ne be gen karne nye ne nya wore woro to na wore rungana ajo sambur ko do laiki pia ko do il purko ko do ore ke juendele na to kita de yo ni ngasai gwangi ai tai a she tu angaji na jima te gudumano do na boisho ni gudumano do ko le ka shonde Kenya ai tai ma emegi asana ora na chairman the council of elders na county ni na kshana na Roma na kamman poken na yuna retu erpaya yoti ina na kutota meki ya poken
nepuo agalaki yiok kansolovelda senye pee kitum aitutumo olosho. Neeku kaajoki Mheshimiwa Kaparo ekiponu aaku tenebo yie amu tenikitum Kenya nafasi nikiponu ninye Laikipia erishata naa ekiponu ayayie pee kitutum olosho nikintayu olosho oji maa amu kesipa tayo yiolo oleng. Naa nejia etiu kulo kulikae tung'anak pookin. Amu itaituo apa irkulikae etudung'o apa olshauri mookure apa eetae oltung'ani oji irpurko tenkae kop oji ng'ainyo ormarakweti ele toki naji ele keji ake enkarna naji. Neeku ina toki ayieu naomon endajo. Ayieu sii naitoki aomon erikore nchere ore kira kulo tasati naa ore pee kidol empaash niatata naomon intae amu ore terishata dorrop nikintutum intae aitaki intae osotua piitumutumu atoriki yiok amu meetae naa iltung'anak orikitoi laa ninche eponu apuo dukuya ashu epuo irkulikae. Intae kintaiki osotua pee itumutumu atoriki yiok aisho mwelekeo eneloito Kenya. Neeku ayieu naomon intae ajoki pee iyakuku tenebo yiok tenikidol enkiti wuesh niatata. Majo neji ikununo kake kaomon pee tenikidol ajo keeta niyakuku tenebo yiok maitaki intae kira naa irpayiani linyi osotua ewueji nikitodua ajo kewuesh. Emesidai ina. Ala naa nikijo tenentaki yiok osotua ajoki baba ntaki yiok osotua tene nikiata yiok nafasi. Neeku kaomon ajoki intae enining'o yiok teniking'oru intae otenikijoki intae ng'ae obo oiturrur yiok ashu akaji kinturrurrote amu ekitumo kira kulo payiani nikiata sii oshiake oltasat oji orpayian le kanisa oji Ole Sapit oyieu kulo sotuetin nitutum oshiake yiok tende nikintutumore loowuesha kidogo nikintaiki osotua pee kitum naa airiamarie Kenya. Kitaa yiok entoki nabo nayiolo airiamari. Emesipa ina king'orita enkop inyi teidie mikiarita yiok sirkali kake ekijoki todua yiok ng'oru ilarruok Kaparo ekigira dii ajoki sirkali nchoo kulo laa ninche ilarruok ninche ng'oru. Ore naa kulo leme ilarruok nipalipal niduayaya pee meshoroo ilarruok irkulikae ina kijoito. Na mambo moja tu ama mawili kwa Kiswahili. Mheshimiwa Raila tunakuunga mkono. Sisi saa ingine hatutahusika sana katika siasa kama Council of Elders. Lakini si ni lazima tuelekeze nchi ambayo mahali ambayo itafaa, mahali ambayo italetea nchi umoja, mahali ambayo itafanya nchi kuwa nchi, mahali ambayo itafanya nchi kuwa na heshima yake. Na moja ya nchi kupata heshima ni kuheshimu viongozi wa nchi kama rais, kama Uhuru Muigai Kenyatta akiwa pamoja na Raila. Kuna wengine ambayo wanakwenda tukana rais, wanasema kila kitu, alafu baadaye wakijibiwa wanasema ati kwa nini usiheshimu ofisi hii na ni institution. Kama wewe uheshimu yule mkubwa yako, sasa mkubwa yako akuheshimu kwa njia gani? Si heshima ni two way traffic, ama ni wewe ndio usitoe heshima ya mkubwa yako ndio akuheshimu? Si ni mtoto atatoa heshima yake ndio aheshimiwa na baba? Ama ni baba ndio ataheshimu mtoto kwanza ndio aheshimiwa na? Sio, ni kitu tofauti. Nataka kutusema hivi. Kuna kitu ambayo tunaambiwa ama mnaambiwa ati tunatengeneza uchumi ya bottom up. Na wakati BBI ilikuwa ikitengenezwa walikuwa na ajenda ya kupeana ambayo ya kupeana 35% ya mapato kutoka serikali kwenda katika mashinani. Si hiyo ilikuwa ni bottom up? Ni kina nani walikuwa wakipinga? Kuna wanasema pia mimi mkinishagua nitakuja kushughulikia mama mboga. Kwani kina mama mboga ni juzi wamepatikana? Katika miaka 9 huyu mtu hapo si angewashughulikia. Anaambia wengine nyinyi watu ya pikipiki boda boda nitawainua. Sisi kwani ni jana wamekuja? Si yeye amekuwa kwa miaka 9? Sasa naomba ya nini tena aende apate ndio aende sasa kwanza? Sio
nataka kuomba Wakenya wajue kwanza hii mambo ya kupiganisha watu wa chini na wa juu na nini, hiyo ni kumaliza nchi. Hiyo ni kuja kufanya nchi kupigana, na itakuwa ni vibaya sana. Kwa hivyo mimi naomba naletwa hiki kitu kingine anaitwa wheelbarrow. Nani katika Masaini hawezi kununua wheelbarrow yake? Si hata mtoto mchanga atajinunulia wheelbarrow. Hapo tutaingizwa kama Wamasai. Hapana, wale ngara iro Masai nemere ngere nyawe kidengenye. Anaka aga emero kingarangi kitonga kidian. Amare ni ngere nyangu wheelbarrow, emero la nyangu nyote. Hiyo tunasema tusiingizwe ajenda ambayo ni ya kupotosha nchi, kwa sababu italeta shida katika nchi. Kwa hivyo naomba Wakenya, si ati Raila tunafikiria kuwa ama tunajua ya kwamba akichukua serikali bado anaambia watu nikifika mahali niseme sasa wewe baba sema umeanza kuingia barabara na tutakusupport. Hiyo ni kwa sababu ya kuleta usalama katika nchi na kuja kujenga nchi ambayo itakuwa ni nchi imara. Lakini nasema ya kwamba tuunge rais mkono, tuunge Raila mkono ili tujenge nchi iliyo imara ambayo itaheshimiwa na nchi zingine, kwa sababu ya nchi kujiheshimu yeye yenyewe. Usipojiheshimu mwenyewe, hakuna mtu atakuheshimu, hakuna nchi atakuheshimu. Na tunaheshimu uhuru, hakuna mabaya ambaye ameweza kufanya. Kwa hivyo hayo ndio ningependa kusema, na sisi kama Council of Elders sio ati ni siasa, lakini tutaelekeza mahali ambayo itafaa, ambayo itafaidi watu yake. Hii ndio mimi ninataka kusema, na nitasunguka kila sehemu ya Umasaini ili kuunganisha wao na kuleta wao kwa salama na kuunganisha na jamii zingine ambayo wanakuwa pamoja na wao ama wanaishi pamoja na wao, ili nchi iweze kuwa na umoja, ili tupate kwenda pamoja, ili tupate kuwa ndugu. Lakini lazima nyinyi wenyewe kwanza mkubali kuwa mandugu. Nyinyi viongozi wetu, sisi wasee, nyinyi kanisa na kila mtu. Naja Ashole. Tupigie mzee makofi kwa hayo maneno ya busara sana. Tunaelekea dakika 10 ifike saa 7 na tungependa the Right Honorable Prime Minister to address by saa 7 kamili. Kwa hivyo wale wachache ambao nitawaita sasa wajaribu kutumia hayo madakika vizuri. Nitaenda sasa kutambua kina mama women leader Helen Katangi. Helen Katangi, mama Helen Katangi kama yuko hapa aje kwa upesi sana. Mama njoo kwa upesi sana. Tumpigie makofi akikuja. Wewe mwende wewe. This is actually my mother. Mom, how are you? Karibu. Karibu mama. Mpigieni makofi kabisa. Mimi nikisimama hapa kama mama, nataka kushukuru baba, kwa sababu mimi nilikuja Nairobi nikiwa msichana mdogo na sasa mimi ni mama. Na kwa mapenzi ya baba, bila napenda wa mama, aliniinua nikachaguliwa Karen kwa kura. Na baba akasema, na Karen hakukuwa na Wamasai ati wanipeleke pale, lakini kwa sababu baba alisema Karen ya Wamasai, lazima tupatie mama kiti. Tumpige makofi. Nikarudi ya pili, baba akaninominate 2013 to 2017. Na mimi nakwambia baba, siku hizi mimi niko ground Narok. Na mtu asikudanganye ati hakuna ODM Narok. Sisi wa mama tumeamua kwa hali na mali ni ODM. Baba, saa hii unaniona hivi sisi tunalima. Ni kwa nini? Ulisacrifice kiti yako kwa sababu ya Mau. Sikunanyesha. Nini kingine mama anataka? Si mtoto wake ashibe? Au ni namna gani?
Hata wazee wakisunguka kule wanasunguka, mama ana maziwa ya ng'ombe yake, mama ana mboga ya watoto wake. Kwa hivyo sisi kama wamama wa ODM, baba, tunakutambua. Hata kama ufiki huko, ujue kuna wamama wana nguvu. Wamama wa Masai wanasema hatuwezi kusomesha watoto wetu, sisi soko ndio tunatumia wheelbarrow. Sasa unalipa mtoto wa mtu anabeba mzigo, unampa 20. Mtakubali ati mtoto mnamsomesha unampa wheelbarrow? Mtakubali? Kwa hivyo mimi nakwambia baba, ukiwa Nairobi ujue una wamama wa nguvu. Hata leo juzi jana tukikuja, wamama wanasema kwani mnachagua watu? Si tunataka twende tuone Mheshimiwa Raila kwa macho. Hatutaki kitu, tumuone na tumwambie tunampenda. Na mimi nawaambia Wamasai wetu, ege muta, musikubali inji iuzwe na walafi. Musikubali safari unapoa 3,000. Ukipewa 3,000 utakula siku ngapi na umeuza inji yako? Hata tunaona haya, ati mtu anatoka pale, anatoka kwenda Karen. Wewe ni mzee, una boma yako. Karen unaenda kufanya nini? Muniambie. Tumpigie makofi, tumpigie makofi mama. Mtu anaitwa baba. Baba, wacha nikuambie. Wengi kwanza nilipata wengine wananiambia, unajua watu waliiba pesa zetu, wacha tukakulie Karen. Lakini uwe na mtu wa heshima, dignity. Uwe maskini jeuri, huna lakini una msimamo, na msimamo ni ODM. Asante sana, tumpigie mama makofi. Nimeshukuru sana baba. Mimi nakuambia wamama, on behalf of the mothers in Narok, wasichana, kitu kimoja tu naomba mbele ya baba. Hatuwezi kusema tunamchagua na vijana wamemaliza shule na hamchukui kura. Tufanye vijana registration. Tutishe hawa watu. Tuoneshe sisi hatupelekwi na tumbo. Sisi tunapelekwa na nini? Na vichwa zetu. Asante sana. Vichwa zetu. Nimesema ni asante baba, lakini siku ile utapata nafasi next year, wamama wanakutamani. Kuja hapo tucheze na wewe singolio kidogo, ndio tujue uko na sisi. Lakini tunakupenda. Usiwe na wasiwasi na chama na wamama, tuko gangari. Asanteni sana, Mungu awabariki. Asante sana mama. Asante sana mama. Pole kwa kukukatia, masaa ndio yanatukimbiza. Sasa tutaingia kwa viongozi. Tuko na majority leader Moipai. Do we have Moipai here? Moipai, njoo kwa upesi. Simama hapo, tambua MCAs kwa ishara ya mkono peke yake. Simamisha MCAs wako kwa upesi sana. Sitatoka hapa kwa sababu ya masaa, kwa hivyo dakika moja tafadhali. Asante sana Mheshimiwa Memusi, His Excellency the Right Honorable Raila Amolo Odinga, His Excellency Governor Lenku, CS Tobiko, na viongozi wote walioko hapa, pamoja na watu wa Kajiado ama watu wa Man Nation. Bwana Yesu asifiwe. Enda sawa kwa anajua mehe baba. Ishi baba. Ashole. Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, mimi nimepewa jukumu tu ya kutambua wale waheshimiwa kutoka bunge letu la Kajiado ambao wameweza kuwa nasi siku ya leo na watasimama mahali walipo. Niwajulishe tu kwa majina, alafu nikipata nusu dakika nitasema moja, alafu nimalize. Tuko na Mheshimiwa Ngaloyo, nikikutaja unatusalimia. Huyo ndio minority whip, ni wa ODM Matapato North, Kajiado Central. Mheshimiwa Ologwasa, huyo ametoka Isinya. Mheshimiwa Rebecca Supeo kutoka West. Mheshimiwa Chebet kutoka North. Mheshimiwa Munei kutoka Central.
Nominated ODM. Yes, Mheshimiwa Waishanguru, Majority Whip, na majority in this case ni Jubilee. Mheshimiwa Lengwes, nadhani ni minority kutoka Narok. Mheshimiwa Naikuni ndio minority leader ni wa ODM. Purko, Kajiado Central. Mheshimiwa Kaesha kutoka Losirkon, na kijana wetu Mheshimiwa Matuya kutoka Kitengela. Makofi kwa MCS. Mimi kwa majina ni Mheshimiwa Muibai ndio majority leader. Mimi ningependa tu kusema kwamba umeleta azimio la umoja. Na niseme kwamba sisi kama watu wa Kajiado tutakuwa nyuma yako kwa maneno hiyo ya azimio la umoja. Lakini ningesema pia hivi. Huyu msichana mdogo kutoka Samburu ametupatia challenge moja. Kwamba wewe umeleta maneno ya unity and our leaders are not united. I'm not talking about political unity because there is no political unity because people will be competing for position. Lakini mimi nataka kusema ya kwamba kwa maneno ambayo inahusu maneno ya nation tukoe pamoja. Tuko pia nyuma ya gavana wetu, Gavana Lengu, na ambaye yeye ndio spokesman wa nation. Tafadhalini tumpatie nafasi, tumshike mkono na tumpatie hiyo miaka ingine 5. Akimaliza kazi yake mtangangana. Tumpigie majority leader makofi. Asanteni sana. Thank you. Let us stick to the agenda of the day. The agenda of the day is the unity of the nation. Yetu ingine tutaongelea kwa mikutano yetu ili tusipotee njia tafadhali. Mzee kwa heshima sawa sawa naomba simamishe wazee na siwezi kukataa. Hawa ndio wazee wamenizaa kwa hivyo na waogopa kabisa. Kaye wagana lolo paya ni poleni le Council of Elders. Pigwa njaga ngai merodali. Wasimame na kuonyesha mikono yao. Kwa heshima. Kwa heshima. Nilimwaga ngate wineti. Kiata lelo payani etilo oleire etio Sadera etio Sangori etio payan lo Samboroji Peter Lenkes o kollekai lelo pookin oitasheito. Hawa ndio Council of Elders. Mheshimiwa Raila, nataka tu ionekane maana tuwapigie makofi sana, tuwapigie makofi. Tunawatambua wazee, tunawaheshimu kabisa. Sasa tusonge Samburu kidogo, tupatie mzee Lesirma nafasi ili tusikie pia Samburu wanasema namna gani. Mzee Lesirma kama yuko, alikuweko. Kama yuko mbali tuendelee, tuende kwa minority. Mzee Kirgoti kama yuko karibu, mzee Kirgoti. Mzee Kirgoti atafuatwa na mzee Lesiyampe. Lesiyampe kaa karibu tafadhali. Your Excellency, the Right Honorable Prime Minister, Your Excellency, the Governor of Kajiado, my friend Honorable Lengu, our Cabinet Secretary, wazee na kina mama wa Maasai, enda asuba. Esirian Boge, Kajile Kirgoti, Narawal Jamus. Karabal kitok le serikali, ajamoritaya, waakiti data, areta lebaye. Honorable Your Excellency, watu wa Jamus wanakutambua. Na watu wa Jamus ni watu ambao unawajua. Sisi ni community ndogo katika Kenya na community ndogo pia katika Boma la Maasai. Tumekuwa tukiuliza mara kwa mara uwe tukifikiriwa tupate representation. Tumeenda koti na koti kutafuta tuwe tu na mjumbe. Sababu tunakaa kama community ambao hawana kiongozi wa kisiasa. Na tunahakika wewe uko na nafasi, uko na msemo ambayo inaweza kusaidia hiyo community. Mambo mengine ambayo yanahusu community hiyo
ni shida ile ambayo iko na Wamasai popote, shida ya ukame. Sisi tuko na madhenge, maji yanatuchukua, lakini tuna hakika serikali itanapata nafasi ya kusaidia. Hapa tungekuja tukiwa wengi, lakini ripoti hii tuliipata kwa muda mfupi. Kwa hivyo wakati ule utapanga kukutana na jamii ya Wamasai, uchamuzi wako, na wewe mwenyewe uzuri unawaelewa, 98% ya kura zao kila wakati unazipata, na sidhani wametikisika hata kidogo. Hapa nafikiri tuko karibu wawili ama watatu kwa sababu ya distance. Nilikuwa na rafiki yangu Bwana Thomas Altagule wakili Moi, kama huko inua mkono, hata kama mguu iko karibu inua. Kwa hivyo nashukuru kwa kuwa pamoja na sisi. Asante sana. Tupigie mzee Kirgoti makofi. Lesiyampe yako karibu. Lesiyampe kama hayuko karibu, tutaendelea, tutaenda Narok. Ole Musuni karibu, tumpigie makofi tafadhali. Your Excellency, former Prime Minister Raila Odinga, all protocols observed, ladies and gentlemen, hamjambo. Basi mimi ni Ole Musuni, mimi nilikuwa candidate wa ODM huko katika Narok. Nataka tu kusema ya kwamba kama vile wenzangu walivyosema, Kajiado loma asai kile lobene wanakenda ngamo wale na kura saba na kura saba ne president na Raila wishinda. Hiyo tu kusema kwamba hata isipokuwa wengine wetu hatukufaulu. I was looking for governor, sikufaulu, lakini Raila Odinga aliongoza kwa by far huko Narok kwa sababu ya ile kazi ambayo tulifanya pamoja. Nataka tu kuhakikishia kwamba sisi bado tunasimama imara, tukisimama katika ile chama cha ODM. Na kusema kweli, Raila hapo na credential mzuri sana ya kuchaguliwa katika sisi katika Wamasai, kwa sababu kitu cha kwanza, he has the face of Kenya. Tunajua kwamba in the past viongozi wamejitokeza kutoka jamii mbili peke yake. It is a high time ya kwamba tupate president ambaye ako na face of Kenya, ambaye anatoka community zingine. Na pia sababu nyingine ambayo sisi tunasema kwamba bado tutasimama katika pamoja na baba ni kwa sababu I think he's the only candidate among presidential candidates ambaye amesimama ambaye ako na reform credentials. Yaani tukiona amejitoa katika maisha yake yote kupigania haki ya Wakenya. Na pia sisi kama vile tumesikia hapa, we have a lot of issues in Laikipia and other places ambaye tunahitaji mtu ambaye anaweza kusimamia haki yetu. Basi kwa hivyo mimi sitaki niseme mengi sana, ni kusema kwamba uko na marafiki wale wa zamani tulikuwa nawe 2017, bado tunasimama, na kuna marafiki wengi sana ambaye bado wanasimama na wewe. Pengine kuna wengine ambao wameenda, lakini tunaomba ya kwamba tupate umoja. Wale watu wa NASA ambao walikuwa pamoja na wewe warudi, ili zote tuungane pamoja tuendelee na hii safari. Lakini pia najua kuna marafiki wengi wapya ambao wamekuja, na leo nimeona wengi hapa, hata including Mzee Kaparo, na watu wengi, hata pia Governor Lenku ambaye katika siku zilizopita walikuwa katika mahali zingine, lakini sasa nataka uomba uwakaribishe hawa marafiki, lakini tushikilia wale marafiki wa zamani.
tukiunda serikali, I know there will be a lot of changes, hata pengine shake-ups. Utukumbuke sisi tukiwa Masai katika viti zote ambazo zilizopo, na tulikuwa na speaker wa National Assembly Francis Ole Kaparo ambaye alifanya kazi nzuri. Tunaomba ya kwamba hata kwa hii serikali nyingine ambayo tunaingia, kwa sababu najua utashinda, utukumbuke tupate viti kama hizo ambaye Ole Kaparo alikuwa. Sisi wa Masai tunaweza kufanya kazi nzuri hata kwa hizo viti, kwa seneti au kwa National Assembly. Asante sana. Thank you. Tupigie Ole Musuni makofi. Tunaendelea vizuri na program. Nafasi hii sasa tutataka kusikia from our professionals. Tuko na wakili ambaye anafanya kazi nzuri sana kwa jamii hii, Saitabao Kanchori. 2 minutes, njoo utuambie maneno yako. Mpigie makofi. Karibu. Asante sana Mheshimiwa Musi. Your Excellency, Right Honorable Prime Minister, viongozi wetu wa jamii ya Maa wakiongozwa na CS Tobiko, Governor, Senators present, wabunge wote na wananchi kwa jumla, hamjambo. Haya basi, kama mlivyosikia, jina langu ni Saitabao Ole Kanchori na mimi ni wakili, na nafasi hii nimepata kwa sababu ya ile kazi ambayo tunafanyia jamii hii. Mimi nimekuwa kwa struggle, Your Excellency, for this community for the last 20 years. I have stood with the community on my historical land injustices now for 20 years. And I think the good CS anaweza kuwa my witness in that matter. Kwanza, Your Excellency, let me say that mine is to thank you today. Because, as has been said by other speakers, bringing these leaders, the Maa leaders, together under one roof is not a mean task. It is actually, I think it is only you who can do it. It is probably only you who can do it now. Because we have serious divisions. And Your Excellency, the reason that we have divisions in this community is because we have lost sight of the issues that affect this community. I personally believe that we cannot be divided on issues. The reason that we have lost sight or Maa unity has become so elusive is because we have lost sight of the issues affecting this community. And the issues affecting this community, so that I can be clear and go to the, utilize my time well. Your Excellency, those issues, the first issue is the issue of land. And on that issue of land, there is a broad issue of historical land injustices. And Your Excellency, the other issue is political domination, mostly by settler communities. We are being dominated on a daily basis. And that issue of political domination flows from the issue of land. And so if the issue of land can be resolved, and the issue of land, historical land injustices can be addressed, then even the issue of political domination can be addressed. And Your Excellency, it has been said here that you sacrificed your political ambition in 2012, 2013, to fight for this community. You lost millions of votes in the North Rift because of this small community called the Maa. And Your Excellency, we thank you for that. And it is partly the reason that this community will stand with you to the end, to the last man. Even when the ground is not, the other politicians, the MCAs and the MPs are going to other parties, the presidential vote has never departed from you. Your Excellency, I want to say this because maybe not everybody knows. When you were Prime Minister, it is the only time, when you were Prime Minister, is the only time there was an attempt by government to address the issue of historical land injustices. It is the only time. And I am aware that your government, while Prime Minister, allotted Maa people land in Nairobi. The only time, when Orengo was the Minister for Lands, I know that Masa has got some allotment letters in a place called Dupoto, near the National Park, on the other side of the railway. And Your Excellency, that shows what you stand for. Your Excellency, the issue of historical land injustices
is the reason that you're seeing what is happening in Laikipia. What is happening in Laikipia is a spillover of unresolved land injustices. And those issues should not be addressed by government brutality and government force. There is a legal mechanism now. There's a legal mechanism that has been put in place where everybody is required to bring their claim. And Your Excellency, I am working on that memorandum for the community. We are going to present it together with the MA leadership next week on Monday, because the deadline is on Tuesday next week. So I've been working together with other professionals on that document. And Your Excellency, so that we put matters in perspective, we know that this is an opportunity like no other, because we are going to present a comprehensive memorandum. And I know that next year, your government will implement it. Thank you. Thank you very much. Finally, just so that I may be clear on this last issue, the land injustices that we have, the Maasai lost 6 million, and I want everybody to get me right. We lost 6,319,000,000 acres. 6 million, I want to repeat, 6,319,000,000, 6,319,000 acres without a single penny as compensation. Your Excellency, there is an opportunity now, even if you don't return for us some of these parcels, at least compensate this community, at least give us money that can go to our counties, so that these counties can also improve our lands and improve our lifestyle and livelihoods. Laikipia, Your Excellency, is wide open rangelands that we are now leaving to animals when the Ma have no place to live. Wakili. We cannot do that. Thank you so much, Your Excellency. Thank you. Thank you. We love you so much. Thank you. Lawyers can speak the whole day, and I'm afraid I might be accused of nepotism if I don't cut him short, so I've had to cut you short. Saa hii tutapatia youth nafasi. Kuna kijana anaitwa Simon Kilonga kutoka Kilgoris. Simon, tafadhali njoo ongea kwa niaba ya vijana. Na najua mambo ya vijana ni haraka haraka. Ni kusema tuungane na tusupport baba. Karibu. Thank you. Vile umesikia, naitwa Simon Kilonga, but commonly known as SK Lenguya. Your Excellency, I thank you for this opportunity kwa kuwaleta watu pamoja. Historically, wewe Narok na kila mahali pote kwa Wamasai unasikika. But the problem is these our elected leaders. Like it has been said here before, hawa wangwana hawaelewani, wanajibana wao wenyewe na wanatufinya hata sisi vijana sana, because hawatusikizi. Tuko na agenda, hata huko Kilgoris tunaumia sana, watu wa kuambiwa ndio hawako. Na hawa viongozi, Your Excellency, the last time you were in Kilgoris 2016, I remember, uliongelea juu ya shamba ya Murumbi. Lakini historically ukisikia hiyo shamba ya Murumbi, wale watu wameuza hiyo shamba ni hawa viongozi. Ukienda hata historia za Laikipia, watu wenye wanauza hawa mashamba ni hawa viongozi. Na wewe na naina tujuke maipo ngadadi ulari ku. Amo hata ineji maisha walekenda nafasi nikirara ichimba maisha wangai nafasi mzuri kujo mnamchimba. Lazima muongee sisi viongozi tuelewane pamoja. Na hapo wale as much as ligara Raila mitu tumoyo mbona nasai pongasiyo kwa obe. Na mheshimiwa tunakualika Kilgoris. Unajua Lang'ata pia iko huko Kilgoris, unaielewa. Karibu tena siku zote. Asante sana. Thank you. Thank you very much. We are moving on well under the requests of party leader. Nitapatia wazee watatu waje hapa mbele tafadhali. Mzee Sankori kwa heshima sana. Mzee Lenkes amfuate mzee Sankori. Baba mwana halo. Karibu sana. Mzee Lenkes amfuate na mzee Olesadera. 1 minute each tafadhali, na siwezi kuwasimamia, ninaomba 1 minute. Thank you. Your Excellency, the former Prime Minister, Mheshimiwa CS Kajiado Tobiko,
Governor, members of parliament, senators, members of county assembly, the Maa community, and Asuba, and Agwenya. Ndajaribu kufupisha. Ora na ya doga na agere jogi mara na bo. Na menejere jogi. Na ore ndog na isho yo mara na bo na anganyi tenigi anyata. Nya anyi do ngani olle kai. Nya anyi do botor loti, nya anyi do loti botor. Ni ja anyi de rigore ni ya. Ora ge be ji anyata, me aranjere be yimi ja kwendo na ko. Your Excellency, former Prime Minister, Wamasai hawataki kugombana tena kwa ajili ya siasa, hasa kama mmeshikana na Uhuru. Hapa kuna watu wa Jubilee na kuna watu wa ODM. Na meneja ready, sinajanganyikana hapa. Tunaomba wewe na president, hii chama mtaita Jubilee stroke ODM au ODM stroke Jubilee au mtaitaje? Mtupatie jina ndio tuuze. Wamasai wanasema kenda miongo bidonyo. Ore na mweronde dia na serikali na kada eje shori yoga ngobidonyo kenda anywe nganyara ila. Tunasema kwa kikwetu, kama huna kamba ya kufunga ng'ombe, unatafuta ile kakamba kadogo ya kufunga kwa muda, ukiongoja upate ile kubwa. Kwa kuwa sasa bado mna mwaka moja, mtupatie kakamba kidogo ya kuongoja serikali yako. Ya pili, vile Kajiado ndio, I will say the only county ambaye makabila zote ziko. Kajiado is actually carrying Nairobi. And tunataka sasa pesa ya Nairobi ambayo inapewa county, Sambati pewe Kajiado. Ndio wanaharibu barabara zetu, ndio wanaharibu anachukua maji zetu. Si hata wewe unaishi pande hii? Sawa, naishi pande hii. Lakini mnisikize. Ili tupate kuwa na amani, ulimi ya ng'ombe yetu isichukuliwe. Migiye ulunga na gobonwa lorigande ngoba. Wacha waoe wasichana, tuna shida. Wacha wanunue mashamba, wacha wafanye biashara. Ikija kwa uongozi, tafadhali ondogeni hapo. Hiyo itakuwa kwa watoto wa Masai peke yao. Asante sana. In all counties. Na shodara reneme. Where ragi bonwa mon bedu dumila rigolang. Now mon la rigolang. Let us swallow our pride. Let us swallow our pride. Ado yabana ronga na rona ribunge. Irna nyali munge on. And I kaire niki mitiki kura kaga njogi anganye. And I was very honest. Afadhali unikatase kura lakini unipe heshima. Na hata naambia nyera hapa sahi. Hakuna kitu cha maana kama heshima. Mambo ya siasa inakwisha. Si nimetoka kwa bunge, lakini memusi ananiheshimu. Na tujabana kuna mimi nilikuwa naitwa Mheshimiwa David Ole Sankori, nilikuwa mbunge wa Kajiado County, the larger one. Huyu sasa ndio yuko Central. Mimi nilikuwa Kajiado Central, ambaye sasa ni Kajiado Central, part of Kajiado East and part of Kajiado West. I'm talking of the larger Kajiado Central. Kwa Wamasai, tenigide yo enoiroige inyirumaima. Mheshimiwa Raila, mimi sijapata kwa ODM, to be very honest, and you know me. Nimekuwa kwa bunge pamoja for 10 years. Najua nilikuwa kwa KANU, nilikaa na Moi mpaka Moi akatoka. Nilikuwa kwa Kibaki mpaka Kibaki akatoka. Niko kwa Uhuru saa hii na wewe. Wewe kwa Uhuru. Thank you. Tukaribishe mzee kwa makofi. Na wewe. Kama saa hii mkiamua kwamba tunaita hii chama ABCD,
mimi ndakuwa kwa hiyo chama inaitwa nini? ABCD. ABCD. Tumpigie makofi. Those few words. Thank you very much. Thank you. Asante sana my father. Tumpatie mzee Lenkes kwa upesi sana. Your Excellency, Right Honorable Odinga, na viongozi wengine ambao wako na Wamasai. Yes, Irian. Kanda suba idogi. Kegutela ini. Kara samburu ingwa singoma samburu jilenges. Bunge isabara nandono bo sanguri. Na narada dal bayan uji chairman lembata yol bayani la council ya samburu. Kajo kunni. Ya do eroro de to na iro ba ndida ina bono ingwa samburu do ne jolo mono dede. Amandida ina garai. Ashe menyele. Na boishwang yolma sai mata neketasa. Ya ngora ini atokoling. Ana nego mutakino na mayolo ndogo ne ko. Eningi dango to olokop. Maning na no ling na alma sai. Go to mai bonga tawo ne tekinga leba yan. Mai bonga ta ba dini jo. Enekim ne uri yol to wani po ko diana Kenya. Yo to mai rora kimia kelo molla la ekipia. Kiyolo ajo keme. Kore la ekipia mai rora kiti. Kia ta solution na doli tanana kaide baba kia ki bayen lenchoy wasanguri. Na iso ba da me uanga ilo bayen ne. O jingarna le akaparo ne lo wonde no do hongai. Kede mai sholo kasi tenopol baye. Mheshimiwa aikitingo idia bo. Ashaka kola bayen do gwana. Kore bigu bola gibi eni kubongang no marta de yuri kel tongana. Kage ai iyolo ningo pintu tumpoki. Amagi yolo da jol tongolo perkele obonu aya ngojit. Tongana le atua la gibi obaya ngojit angara kusomunkumo. Kage gitinya malini ngoji. Ashe. Am da shoda angini baba lai. Yero da shoda angini ro. Ayam baba. Aji kingwana to na jingiteng ataliboi yang kolong to na jingarna la mi ngiteng etani mero. No tu liga yeni no ngorra isu dari sasinama ngor nano. Hey, banyak kanya da yul masa ibo ganyit. Mara yuanya danyit. Na gore ba mai to ga apek ndai nguma torno. Yo tanjo ondo doi amaga yul na jo gore kishomol payani lolma kitu ago dua lenchoi sankori. Tumul payan oji lagabaro. There is a solution there. Ne ibonu bawa video. Nabo, eu musho. Kijana ila idale mujumbe. Haisho. Mheshimiwa Raila. Samburu wakati waliwao mulianza kusimama, kila wakati mnaenda sabamba katika Samburu na His Excellency the President. Nusu. Dida imedede. Sasa kwa sababu mlibatana na president mko pamoja na nyinyi wanaume wa Kenya. Wanaume wawili wa Kenya ambao walimaliza shida ya kupigana kwa Kenya. Kurani yako tuko nyuma yako ndugu yangu. Wasamburu. Jua Wasamburu wako nyuma yako. Na wenye kufanya hizo campaigns ni sisi wasee wale ambao mlitaja hapa. Mheshimiwa Lesrima, Mheshimiwa hata mwingine ambaye huyu Lisiambe, sote tuko pamoja. Na Mungu akubariki, uwe na usimo ule ambao ukura itakaribia na uchukue. Bahati mbaya kama bana angalia wa Maasai. Mungu akubariki. Asante sana baba yangu mzee Le Sadera. Asho ile mbaba. Basi waziri mkuu Raila Odinga ambaye ni former prime minister wa Kenya, CS wetu Keriako Tobiko, governor wetu Joseph Walelengu, wajumbe wa bunge, wajumbe wa county, viongozi wote ambaye viongozi waalikwa kwa hii kikao ya leo,
Hamjambo. Hata sababu Eba. Nataka tu kusema machache kwa sababu viongozi wameongea. Na kuna maneno ambaye msichana mdogo ambaye kwa mwili ni mdogo, labda hata kwa umri ni mdogo, ambaye Mheshimiwa Kanjuri amesema hiyo msichana tumependa yeye, labda kuna kijana mmoja kutoka Kajiado vile mjumbe alisema mfuate huyo msichana sababu inaonekana ni msichana wa maana. Hiyo msichana ilitaja maneno moja ambaye lituachia kama wazee. Hawa viongozi wetu tunawapenda wote. Na tupendi kusosana kwa sababu nyinyi ndio tunaangalia. Mzee Kaparo ni mzee ambaye ni senior kwa politics. Mimi na Raila ni sisi ni rika moja. Mimi ni mtu wa miaka 77 na hata mimi nafikiri ya Raila ni hiyo. Na tumefanya kampeni kwa Kenya. Mimi nimekuwa diwani kwa miaka 20. Kwa hivyo tunajua siasa ni nini na ni maisha. Na tunataka maisha iwe mzuri. Hawa viongozi wetu tunataka leo bwana Raila. Hii ndio kikao yako ya kwanza kuita Wamasai. Na ukisikia malo viongozi wanasosana, kwa nini wewe hapana pigia simu ukutanisha hao kwa nyumba yako kama vile juzi mliukutanisha wengine namna hii? Tunaomba wewe ufanye hivyo. Na uwe na speed kidogo, na kama umezeeka kidogo, kunywa supu ya samaki, kunywa ya mbuzi. Baba ako sawa. Mimi najua safari yako kuna mwaka ulishinda kura kabisa na ukanyang'anywa. Yote. Hatutaki leo kumisi ile risasi moja ulikuwa nasema tunataka hii risasi leo ifanye kazi. Na kuna jambo lingine ambalo ulisema juzi. Najua Uhuru Muigai Kenyatta sio mjinga. Amepika tarubeni sana na akaona ya kwamba hiyo uongozi anataka kuachia mtu ambayo atabakisha Kenya. Hataki Kenya imezwe. Na wewe unajulikana ya kwamba hutaki vitu ya watu. Hutaki kumeza Kenya siku moja. Hutaki kumeza watu. Mimi nataka kuambia nyinyi watu ya ODM. Sisi watu hapana wote ya ODM, sisi ni watu ya Uhuru. Wakati Uhuru alitengana na Ruto, sisi tukafuata Uhuru na tukafuata Raila. Tunakubaliana hiyo. So tuseme hii chama yetu sasa ni chama ya handshake. Kwa hivyo hii sio chama ya ODM. Nataka tafadhali msigawanye sisi tena. Hii ni mambo ya handshake. Kwa hivyo gavana Lengo akiwa hapa ni gavana wa Jubilee, lakini ni Jubilee ya Uhuru. Kwa hivyo sisi tuko hapa kufuata Raila, na wale wa Jubilee wote tuko ndani yenu, na sisi msipige sisi teke tena tukisema baba sababu ni ODM tunaenda ODM. Hapana, mpaka nyinyi muungane, nyinyi wote wawili tutafuata nyinyi. Naomba pia jamii ya Wakikuyu kupitia vyombo vya habari. Naomba jamii ya Wakikuyu wasisaliti rais wa Kenya. Hii rais wa Kenya ni mtu inaheshimika dunia nzima. Na sijui kwa nini, jamii ya Wakikuyu wameona nini kusaliti Uhuru hata mpaka kwa Kiamba. Hii ni maneno makosa kubwa sana. Na mimi naomba hiyo jamii warudi nyuma ya Uhuru Kenyatta aongoze hapa. Na sijui kwa nini hawezi kukumbuka ile historia juzi walifanyiwa Eldoret, walifanyiwa Molo, walifanyiwa huko pande wa Timbarua. Ala, kwani watu hawezi kukumbuka yale mabaya yanafanyiwa? Asante. Au mtanda wala ripota masa ingere ororelo la kapara marusu. Ashe. Ego mono minister yedene weji. Nigo mono governor yedene weji. Nigo mono bunge yedene weji. Wayendo lijiyo kuyam kungosodwa. Antu ngwai na pepe na modadwa jolo shodo irikito na yogirikito ngwai bol. Ego monda rantai amogre yogata hese uriya ngorulorigan. Ento ningiyo ngara nei maitu monda. Ni agugo ni mimi ngweto napo. Ni agugo toilopo. Pe erukisinyo linya lodo baya. Ashe. Raila kama nimesema kidogo kwa Masai, sijasema tumesema tufuate Raila. Asante sana. Ashe. Ashole, tupigie huyo mzee makofi.
Niko na request moja. I have one request to make. The issue of Laikipia is a sensitive matter. It's a security matter, and it's an issue that I would request that we do not speak about here, because one, Laikipia County is not well represented here. Two, it's an issue that unaweza ongea kitu ambayo itafanya tena ground ikuwe mbaya. Kwa hivyo naomba speakers ambayo watakuja hapa tena tuachane na issue ya Laikipia. Junaid Mohammed gave us our agenda for today. Let us try as much as possible to stick to the agenda. Sasa ningependa turudi Samburu kidogo. Former PS Lesiampe, kwa upesi sana my brother. Najua wewe ni mtu wa serikali unaheshimu masaa. Asante. Tumpigie makofi. Right Honorable Prime Minister, waziri wetu Keriako Tobiko, Governor, na wazee ambao wako hapo. Eserian Bogi, eroroka kisi amizona na orede. Basi mimi ningependa kusema tu kwamba Prime Minister Mheshimiwa Maison Leshomo angeweza kufika, alienda Amerika jana kwa safari ya kazi. Pia Mheshimiwa Naisula Lesuda yuko anafanya mtihani leo, angeweza pia kufika, na Mheshimiwa Lindoimaga pia wamesema pole, lakini wako pamoja na wewe. Sisi kwa mfano kama Samburu County, Honorable Prime Minister, kwa miaka yote umepigiwa kura 65% na constituencies zetu zote tatu. Imekuwa hivyo tangu hata mwaka uliopita 2017 ilikuwa tu kidogo. Kwa hivyo mimi nataka tu kukuhakikishia kwamba kama umeshikana mkono na Mheshimiwa Rais Uhuru Kenyatta ambaye mlikuwa mnagawa na yeye kura, sasa kura yote 100% itakuja kwako. La pili, unipatie tu niongee Kimasai kidogo Kisamburu. Lo Masai ko lo. Kajo kintai. Dana ga na rita yo na dia tuangangi dia. Mara na tibo. Nebe joga ba ko el mangan tita odia minyal torno alangulo dia ulo. Ma tu shugo kuno don gelani. Mata shamata. Mata anapo. La isoto le sigiria. Teneme que hago la isoto le sigiria, ne que daya ana mano na doyo. E mano na doyo na gore beochi, me ada neme. Kijo kita Mheshimiwa Raila njo yoana, njo yo si 18, tere to yo mambo UN indigenous people. Kaje ko tenere dio e to hago president. Kaje ko tenere hago president kenda ite yo, ke oro yo. Enyo to mata napo. Manyoto mi to nya jo mato munwana kedo jo dabal masani to monuna panyi nesema na panyi maisho na loriga beolo tu na bada likijoki tunaomba rais prime minister tunasema kwanza tumpikishe ikulu tumpatie rais ndio twende tuombe kazi tumfikishe huko ndio twende tuombe mambo ya UN Masai so indigenous people declare twende huko ndio human rights na mambo ya land rights yetu ifanyike. Kabla ya hiyo hakuna kitu tunafanya. Manyoto mate jengel bayan ngoriyo. Manyoto maisho erikore el keresure na yolo ne kuna mboenye na yolo ne kuna ngoliai na yolo ne kuna mrani na yolo ne kuna bayan. Marari kore ni yolo sinta ajo menyorio. Mayor nyana jo erikore korle. Na ko ka mo nanta el masalan. Ajogi manyoto mai kungata mata napo bigi bakta bagala bayan bunge entoke set house kora da bayan set house niku pa tum ndoko pa okini kiyo ashendo leng ndo bederangai Mungu awabariki. Ashe, kweli wewe ni mtu wa kuangalia masaa. Turudi sasa tena Laikipia, tupatie former MP Lempurkel, nafikiri yuko hapa. My brother, try and make it brief. Tupigie Lempurkel makofi. Let's make it brief and let's not comment issues of security. Thank you. Lama Sayanda Subabogi, Your Excellency, Raila Amolo Odinga, Waziri, my brother Governor, mimi ya kwanza nataka kusema asante kwa wale marafiki yangu wakati nilipata shida juzi. Nashukuru Governor, alinipigia simu usiku. Asubuhi nikipelekwa kotini, nashukuru Raila
amenipigia simu, na ndugu yangu Kanchori. Wapi Kanchori? Simama. Amekuwa akikufa na mimi. Na mimi nitaongea briefly. Sitaongea maneno ya Laikipia. Hiyo tutaongea na Raila, anajua na tunajua ukweli. Lakini niko tu na ombi moja. Your Excellency, Matiang'i alisema Ruto ako na yakari 15,000 Laikipia. Juzi Ruto alisema hiyo shamba sio yake. Kama sio yake na ng'ombe yetu inakufa, tafadhali si Your Excellency, ongea na ndugu yako tupewe, tulishe ng'ombe. Kama ne gejwal Masai, kama hata mata nako marelenyel chamba. Meshori yongaje hiyo. Na muda yongishu. Na Your Excellency, tukipata hiyo hatuwezi hata enda kula ile nyasi tunaiba usiku. Ni shida ndio tuko nayo. Ile shida tuko naye ni ya kuiba nyasi tu usiku. Hatuna haja na shamba ya mtu. Kaje ngaje hiyo baita doro. Your Excellency, mambo ya kura ya Wamasai uko naye kwa mfuko. Hakuna haja hata kukaa kujisumbua naye. Tunataka tu Your Excellency twende ground. Let us hit the ground. Mambo inaisha, hakuna haja ya nini? Ngai nemisho Raila kura. Na madongora lejaluo yamu, meata yaja ngulupuang. Kora ka behel jaluo ita Amerika, na nukarita Kisumu. Kata yaja. Raila, mimi najua Mungu atakuingiza uingie rais. Usisahau land historical injustices. Na kama nda ngaje yo. Kore dado ni nyamo ikimparo. Kora mikungoja. Itira baldonga na kore bai ngor na nama yo na ngor don konyek. Ajingo ko yo. Enyo tonde yai ningo ko yo. Kita da kore bai ngor don konyek na ko kaninga ka meltaw. Enyo don anti yai ningo ko yo na mayanan tayenkai mata la isoto lesi. Ashole. Tuko na viongozi wengi sana, hatutakuwa na nafasi ya wote kuongea. But I want to just acknowledge, because sasa tunaenda sehemu ya elected leaders. Nikienda ku acknowledge, naomba Mheshimiwa Mositet njoo uzungumze dakika moja. Alafu nitaomba aspirants watasimama mahali wako baada ya Mheshimiwa Mositet kuongea. Naona aspirants kutoka Kajiado County, wale ambao wanatafuta viti vyote, Narok County wasimame, and then Samburu County, Mheshimiwa Mositet dakika 2. Thank you. Asante sana. Your Excellency, Prime Minister, Your Excellency, Honorable Governor Lenku, CS wetu mpendwa, Kajiado Tobiko, waheshimiwa wabunge wetu wote, na wananchi ambaye mmekuja kwa wingi na viongozi kutoka tabaka mbalimbali, hamjambo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe ya ukweli. Basi mimi sitachukua muda, mimi nitasema tu machache. Your Excellency, asante sana kwa sababu ya mkutano huu. Na pia nishukuru zaidi viongozi ambao wamechaguliwa wamekuwa hapa leo. Tukiongozwa na Governor Olelengu. Tunajua tuna governor kutoka Samburu, tunajua tuna governor kutoka Narok, tumekuona, tunakushukuru sana. Waheshimiwa wabunge, tunajua kuna wabunge wengine. Hapa wabunge wetu tunaona mbunge Peris Tobiko, mbunge Kanchori, tuko na mbunge Kenda hapa, tuko na na seneta wetu pia Ledam, na wale ambaye wamepeana apology. Kitu ya kwanza, Mheshimiwa Rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya, mimi nakuomba tafadhali hao viongozi wapatie heshima yao yote na uwapatie nguvu waweze kuingia mashinani. Najua sisi pia tuna wale ambao wanang'ang'ania viti. Lakini mimi nataka kusema hata kama kuna hiyo vita yetu ya nyumbani, tafadhali hii risasi moja ya baba, hii ulisema ni safari ya Kana. Na kulingana na Biblia safari ya Kana nilichukua miaka 40. Mheshimiwa Raila alidetainwa 1982. 2022 itakuwa miaka ngapi? Miaka ngapi? 40 years. 40 years.
Kanani ile unasemaga ni 2022. This is the time. Na hii sisi tunakuambia kulingana na jamii ya Wamasai, ndi mama Mungu akimchukua alikuwa ameingia na amepata mkataba na Uhuru, na akasema yeye anaenda kwa serikali kupitia mlango ya Uhuru. Hakusema tuingie kwa mlango ingine. Ni kweli ama si kweli? Kerejaba mai mai no lumbwani? Kerejaba nija? Kama hapa ni nyarma asanila dowe odejo amada ko lumbwa. Me ata bendo kina yolo. Yeah. Egijo idonji. Kora amebonga raba Uhuru o Raila. Me gure de da Raila, Uhuru. Megi yolena. Kejo katiba larin tomon. Yengai legai na ado ge da sheta ko lodonga na wari. Yeah. Anemi yolena. Mheshimiwa Raila, si tunakuhakikishia. Sasa wewe tokezea, tushikane na twende kwa ground, kwa maana tunajua brother wako yeye hata simama. Mimi kitu ingine nitaomba. Mimi ninaomba ndugu yangu rais wetu mpendwa Uhuru Muigai Kenyatta, umeshikilia hii Kenya vizuri, na si tunakuomba vile uliweza kushikana na former prime minister, patia yeye nguvu aweze sasa kung'ang'ania hii kiti ya rais na tuende pamoja. Asante. Kama ni serikali, bado serikali ina nguvu. Mheshimiwa, uliweza kutupatia shamba ya Kibiko ukiwa prime minister, na nitakushukuru zaidi. Leo kekonyoki ya jamii hapo aljamba longi bingoindi ragaba ishoyo mheshimiwa. Kuna mashamba ambaye mbili, kwa maana uko Kajiado. Kuna sheep and goat ambaye iko hapa Kitengela, na watu wa Kaputiei na Wamasai wanasema hebu na hiyo hebu na warudishiwe. Bunge iliweza ikapitisha, bunge ya seneti na ya kitaifa, na ni kufuatiliwa tu. Shamba ya veterinary ya Ngong the same. Na hiyo ni kitu kidogo tu ambaye ni peremende, ambaye ni zile tunasema quick wins hata kabla tuanze safari. Mungu awabariki sana. Thank you. As I'd said earlier on, we have aspirants. We will not have time for all of you to speak. I request for you to stand in this order. Aspirants Kajiado Central, ambayo wanatafuta kiti ya bunge, ambayo iko na Memusi Kanchori. Iko Mheshimiwa Kwesi hapo, tulimenyana na yeye 2017 Jubilee candidate. Mumpigie makofi. Narok County MP aspirants, thank you very much. Tuwapigie makofi, ni wengi sana, asanteni. Narok, Laikipia County, majina watambuliwe. Haya, tuko, sema jina yako, I will just pronounce your name loudly from here. And which constituency? Saroni, Dr. Solomon Muntet, Narok East. Okay, Narok East, MP. Saroni, thank you. Thank you. Thank you very much, Saruni. Susu Award. Narok East. Narok East iko maneno, eh? My brother. Narok East. Thank you. Narok East, very good. Thank you. Narok West, thank you very much. Koisikir, maybe you can say something? Just nitakusikia tafadhali.
Thank you very much. We will put our differences aside for the sake of our nation. Our differences are sharp, but they are not as big as the nation. But we want to guarantee you as your leaders, we will put our differences aside as leaders to rally behind the Right Honorable Raila Amolo Odinga. We have my brother Tim. Yes. Narok North held by Mheshimiwa Kenta. Yes. Yes. Kenta has refused to be promoted by thank you. Asante sana, my brother. Now we want to... So Asholing. Yes. Egagiligi. Erorageye. Bado huyo ni candidate wa Narok East. Erushugunyal Dasat, so summarize tafadhali. We want to esanemenyu yoga lalashalai. Okay, Asholing. Tuko na ndugu yetu huko nyuma. What's your name? Alan Mingati. Narok North. Asholing. Thank you. Asholing. Tumpigie makofi. Tuko na MCA aspirants. Wako, tufanyie hivi mkono, bunge. Narok East. Iko shida hiyo Narok East. Iko shida kabisa Narok East. Sawa, karibuni sana. Endo dolra minyo roro gulie dole me yeu lori kaka kerodua na kerai nafasi. Sawa, MCA aspirants.
Very good. Tuwapigie makofi. Tunataka kuwatambua wote. Women rep. Women rep. Maesh Musai. Amoge yuna yolta saniro. We are live. Right now we are live. So tafadhali, we had given Lydia. Ndashorine rodolda gayobo. Endoroni kama nyana yanda nige ya Kajiado. Eraira shesenya Rosambur. But uliongea so sawa. Thank you. We recognize you. Enda suba tabogin. Enda suba dangarne Yesu. Messi siangai. Kajo kaitodo rock nanu ambeti nyor kitok. Ne akutake Masai yairo. Me ugura ata oltung'ani lagira aitafsiria. Ajo kintailo Masai enda yoloki amu nanu taa Lydia. Kaji nandeu. Enole masekonde. Tito lendi mama na yamita arkipali. Ore entai kulo Masai. Ore nindai la yamita. Jedirara kuti. Ore taa tenkaraki sai kagira aing'oru olorika loontomonok naate ODM. Ashe. Hona keji egira le handshake. Kigira ajoki baba pening taa. Keyieu naata neesi zoning. Neesi zoning amu Narok is for ODM. Thank you. Neesi zoning. Thank you. Tabarata oltung'ani. Kalo elo. Yeah. Okay. Sawa, tuendelee, anaeleweka ni hali ambayo ako nayo. Tafadhali. Niko na jambo moja ningependa kusema. Yes. Wakati unaona kama Narok East candidates ni wengi. Yes. Candidates ni wengi wameudhika na serikali ambayo iko sahihi. Yes. Lakini wakivai for this seats na waende nominations, musitupe watu wenu. ODM isitupe watu wetu. Thank you. Wale wamesimama na sisi washikwe hata baadaye. Tumpigie makofi Lydia. Tuko na aspirants wa other seats kama Senate, Kajiado County Senate. Inua mkono hivyo tukupungie jina tu. Ukienda kwa microphone my friend. Kwa dakika moja tu kwa sababu tuko nyumbani. Mimi kwa majina naitwa Brian Olesekento. Katika ile uchaguzi inakuja kwa neema ya Mwenyezi Mungu, kwa maana pia mumesikia Rieng ni vijana, mimi nitakuwa seneta ya Kajiado County. Thank you very much. Na nataka kuambia baba pia, kwa sababu sisi ndio majority katika hii nchi, naomba ufanye kazi na vijana, na hiyo certificate ya senate ya Kajiado niweke na kuja kuchukua. Asante. Haipeanangwe namna hiyo, lakini karibu sana. Kajiado North aspirants, kwa mkono peke yake tafadhali, kwa mkono peke yake. Thank you very much. Tuwapigie makofi, tunawatambua kabisa. Senator pia wa Kajiado County wale paita tumekutambua. Asante sana. Sasa kwa nafasi hii tunampatia Bill Konchela. Njoo tafadhali, zungumza kwa ufupi, and then we go to elected leaders. Munisamee tafadhali, masaa haitungoji. Tumewatambua Senate Narok aspirants wote, tumewatambua tafadhali. Okay, Bill Konchela, and then we'll recognize you. Enda sababoge. Eba, tumpigie Bill makofi. Asiye na kidolera. Enda yulo na jona noji Bill Konchela na no lokwet. Na garol twanli de dukaya le Africa, lushinda 800 meters te dunia. Na rol masani. Miro do araja isiriri. Era na wenye kosho ke kaka isiriri. Ole wara na yuna ligi ndaya amwiti ba yelle shima. Embu ngadanga jamaa. Ore baita shiri na igirikira na ngarage
kama de yok ilmaasai kishomo mpaka nikiaku vice president. Mitoningo daina biololo aku vice president e Kenya. Kanyo na iwe nyalata na katikati mpaka ji mugure njitambua yok. Ayuda rani bunai bunga o Honorable Raila Amolo Odinga pegi toki ayau na bosho almasai amore pegi ago na bo ena na naji keji na inyo yola jomo ora bagi kejo sigiria pegi ago na boneja amuna gara kidoki atu vice president na kitumbe yanga jo almasai amo metiolorere lotiana kop lemeta uhusiano almasai Waluya wako naye, Wajaluo wako naye, kila mtu wa Kikuyu wako naye, Wakamba wako naye. Kuto na uhusiano wote na kila kabila katika Kenya hapa. Hakuna mtu unaweza pata anasema, "Oh, mama yangu ilikuwa Masai." Mama yangu ilikuwa. Sasa kama kila mtu wako na uhusiano na Masai, sisi pia tunaweza kukaa na hawa watu wote na watatupatia nafasi ya kwenda kwa hata vice president. Your Excellency, I'm telling the Masai people that we have gone until we are vice president with Murumbi. What went wrong? The only problem with us Masai, we're hot blood people. We like to fight. But we need to calm down and try to bring us all together. Your Excellency, I was in Kajiado, in Namanga, on Thursday. I lost my auntie, which is still a relative to Lelenko. He knows that I was there. And I was able to talk to everybody, including even MCS. And they were saying that the problem with us Masai in Kajiado, tuko na nyumba ya ng'ombe nyeusi, na ng'ombe ya nyumba nyeupe, ng'ombe nyeupe. Meneja, Ingita Narok, wana nyuki. Kama hadi inatoki, ni nyana tu ore Masai. Anyo mini ngora lala shele no. Na Mungu amebariki sisi sana sana sana. Kwani nyinyi Masai ndio mlikuwa mnapendwa na Mungu zaidi kukuwa na shamba kuliko kila mtu. Ore shiba ngora alikisi. Hata kitikota. Ore hiyo kera chamba isavuki. Enyor hiyo kanga hiyo leng ndio enyor hiyo na ndio dikira ngajo Israeli. Ento nyor siaka ate. Ashe Bill. Thank you. Ashe. Asante sana. Thank you. Tutarudi tena kwa aspirants wa Senate walipiga kelele sana wa Narok County. Hata MPs. Haya, simameni niwaone alafu ni tu. Sema jina yako hapo, tutakusikia. Alfayo Ochuke, Kajiado North, thank you. Kajiado North, thank you. Thank you, Gore. Thank you. Thank you. Rongai Ward, thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Samburu County. Thank you. Thank you. Josh, thank you. Thank you, George. Nyangwasa. Thank you. Hapana, jina peke yake. Nyuma yako tafadhali. Nyangwasa, heshima tafadhali. Nyuma yako. Shangwe Ward, thank you very much. Yes. George. 2017 ama 22? Okay. Uh-huh. Thank you.
Asanti. Azimio la Umoja. Hiyo ndio tunataka kusikia. Thank you. Kajiado East, Mheshimiwa Sinket, thank you very much. There's still someone standing. Omba moja. Omba moja. Sawa, thank you. Tumesikia. Asanti. The last one. Tomboy. Walenchonko. Yes. Chama iko imara. Asanti sana. Wilson, Kajiado East. Thank you. Asanteni. Thank you. Aya, asante. Thank you. Asante. Eroro na iye. Jina haraka haraka. Alfred. Kajiado East. Alielezwa. Narok East, sorry. Narok East. Baba alielezwa, atakuja. Thank you very much. Tafadhali munisamehe kwa sababu ya masaa. Oh. Yes, my brother. Pole, kitu adol. Sifuna wapi kofia bwana? Valisha huyu jamaa kofia haraka haraka. Ulishavalisha? Oh, thank you. Thank you. Asante. Tumpigie makofi. Thank you. No, tafadhali. People are tired, they want to listen to mzee. Sawa. Thank you very much. CRA Commissioner Olesuji, 1 minute, not 2 minutes, 1 minute. And I've put a stopwatch. Tafadhali, 1 minute, nachukua microphone. Your Excellency. Skip the protocols, go to the point. Your Excellency, the Prime Minister, Governor Kajiado Lelengu, CS Tobiko, members of Parliament, Loma Sayanda Subabogi. Your Excellency, mine is I requested to make just one request. As a commissioner of the Commission on Revenue Allocation, I joined the commission representing this community. In the Constitution, which we fought for, to ensure that there is fair distribution of resources, there is a small fund, equalization fund. I stand here, Your Excellency, to talk about order, the equalization fund. For the last 7 years, that fund has been accumulated at the consolidated fund. That fund needs to be unlocked so that the challenges the pastoralists have, maybe the challenges we have in Laikipia, water, and others, or the bridges that are breaking
always in Narok North because of the rain, would have been fixed. Honorable Kendra, we know there is a bridge which is in the first term. He got some allocation, but that bridge is still hanging. It has not been done. My request is that the regulation is at the Senate. It was passed by the National Assembly. It's now at the Senate, and my brother Lekena is here. That fund, the regulation, I request that it passes through, and that fund be unlocked. And more important, Your Excellency, I said that fund has accumulated for the last 7 years, and it doesn't expire. We request that the second policy, which was done by CRA, expired in June. That policy needs to be extended for that period of 7 years that it has not been utilized, so that the people of Narok, the entire Narok County, are beneficiaries. The entire Samburu are beneficiaries. Thank you. The part of you also are beneficiary. Yes. So All don't cut me short. All pastoral The areas. entire all pastoralists. So that is a very critical, and it can help us, Your Excellency, to bring development to the pastoralists. Thank you. Last but not least, aspirants have been called. I've been sharing the national cake for the last 7 years at the national level. Your Excellency, I am in the race for Governor Narok County. Okay. Thank you. Thank you. You cleverly came as an aspirant, but hiding as a commissioner. It's all right. Aya, tukimbia haraka haraka. Mheshimiwa Kores, please. Tafadhali tuliongea kule. So I'm giving you 45 seconds. Minutes? No, Okay. seconds. Less than a minute. Asante sana. Hebu tusalimiane kama tunaonana. Bwana asifiwe. Basi baba, karibu. Viongozi wengine, wana county wenzangu na maa kwa jumla. Hamjambo tena. Ningependa kuongea mengi lakini nimepimiwa, so nitaenda kwa point. Ya kwanza, Your Excellency, kwa invitation yako ile ulituma ilikuwa na wabunge 5 wa Narok, governor wa Narok, sijui Samburu, niliona governor neni hawako. Hiyo ni kitu hesabu inataka tupige, tujue huko bila hao tutaingia namna gani. Na hiyo inajulikana na watu wa Narok, ndio wanajua mambo yao. Thank you. Mambo ya Kajiado si ndio tunajua. Ya Samburu iko na wenyewe. Hiyo ni ya kwanza. Ya pili, kama si wewe ulituita hapa, ingelikuwa ngumu kuweka watu hapa pamoja. Kama si wewe, sisi tuko na ile malumbano umesikia hapa. Iko lengu andi lengu, ngedienye sijui nani, iko hiyo yote. Lakini kwa sababu umetuita, na kama tunaongea ukweli, ni mzuri ukweli iongewe, ndio tujue vile tutaendelea mbele. Tunakuja hapa kusema azimio, lakini hatujakaa pamoja kulenga barabara tunaenda namna gani. Sisi kama wana ODM, mlango iko wazi kama hile. Yule mtu yoyote anataka kuja ODM kuanzia jana mpaka milele, karibuni, kujeni tuingie. ODM ni chama ya umoja, amani na upendo. Asante. Ingine, Your Excellency, kuna vile Kapara wameongea. Mzee Kapara wameongea mambo ya ukweli. Wazee ni wakulete watu pamoja. Na sisi hapa ukiona tuko na mambo mingi, unasikia wengine wanasema lengu ni spokesman wa Masai. Wengine wetu hatutambui. Iko Council of Elders, wengine hawatambui. Lakini ile kitu mimi naomba, kwa sababu yako, Council of Elders, Councilor mwenzangu, ni baba yangu. Rudini hatua moja nyuma, tuketi wote, tuje pamoja, tuendelee kama kitu kimoja, ndio tuende hii safari pamoja. Thank you. Kama tunaongea ukweli. Ya mwisho, siasa ni msimamo. Sawa sawa? Siasa ni msimamo. Kama tunasema hapa baba, jana ulikuwa na Musalia, mwingine iko na Kalonzo, mwingine iko na nani. Msimamo kama hakuna mahali tunaenda. Kwa hivyo wenzangu, kama juzi lengo aliendorse Kalonzo tarehe 7 mwezi wa August.
leo hapa endorse baba na usimame kamili. Alafu hiyo wakati ikikuja mimi nasimama na ODM, sijui mwingine kuja na wewe ODM, twende mchujo. Chama ni transparent. Thank you. Thank you Mheshimiwa Kores. Azimio la umoja, la umoja. Sisi tumeshukuru na utusongee. Tusongee kabisa, twende na hiki kitu. Na baba yangu mimi nakuomba Olenjoe, mimi ninataka tukule lunch na wewe. Nilikuwa nimeambia Tobiko atunulie lunch. Twende tuongee, tuone hii vitu hii council litaingia namna gani laini na wote tuweke kando. Lakini na wewe kama chairman, kama Roshogele Gweres Ngaika, wacha tulimane, tukigongana wewe kuja katikati yetu, sema wewe kijana kuja hapa, mwingine kuja. Lakini ukija kusema tumesema hii na sisi tutasema ingine. Thank you. Asanteni na Mungu awabariki. Mheshimiwa Ngedianye, Dr. Ngedianye tafadhali. Speakers naomba tafadhali. Thank you. Speakers ninaomba tafadhali, let's not personalize issues. Let's talk about the unity of our nation. Sawa sawa? Ile ingine watu ni wajanja sana, watajua vile watadili na sisi. Your Excellency, former Prime Minister, CS wetu, Governor wetu, itifaki zote zimezingatiwa. Sina mengi ya kusema, mengi yamesemwa hapa. Kuna mambo mawili hapa. Unajua hata kama tumeingia siasa, pia tumesoma. Na unajua daktari anafanya, analyze mambo vile imesemwa mingi hapa. Nimeona iko mambo mawili tu muhimu. Kwanza kabisa ni mambo ya baba. Tunataka 2022 tuingize yeye Ikulu. Hebu nione kama kila mtu anasema namna hiyo. Very good. That is very clear. Issue number 2 ni baba, tunahitaji kusema how do we do that? Sisi wote hapa tunataka ndio tumuingize, lakini how tutafanya hivyo namna gani? Huko chini msijidanganye, things are not good. Watu wanakimbia huko na kofia ya yellow nini. Tunataka tuseme how do we take baba to State House? Tuingie huko mashinani. So hapa tupangeni vile, na baba nimekuomba tulipokuwa pale, nimeomba kwamba tukue na kikao kidogo ya Kajiado, tuseme Kajiado tutajipanga namna gani, Narok wakae kidogo wakueleze tutajipanga namna gani, na Samburu namna hiyo. Tukifanya namna hiyo, we address the how, alafu tunapeleka baba Ikulu. Kama umesema ni sawa hiyo, hebu sema amen. Bas, nimemaliza. Asanteni sana, tumpigie Daktari Ngedianye makofi. Sasa tunaenda kwa wabunge. Mheshimiwa Ole Kenta, karibu sana. Endo Shugele Gendanga hiki. Mheshimiwa Kenta, karibu sana. Okay, amado kunorora ndasoma bogen. Mengi yamesemwa na yote ambayo yamesemwa imesemwa kwa niaba yetu sisi wote. Your Excellency, Wamasai wako hapa. Na wale watu wako hapa ni viongozi wa Masai kutoka all places that Masais reside in. Kwa hivyo wakisema kitu wamesema, in fact I think it is more than 70% ya Wamasai ndio wamesema. Na hawa watu wamesimama na wewe. Wale wako na wewe walikuwa na uhuru. Sasa mko pamoja kweli? Kuna Masai ataenda mahali nyingine? Sisi tunajua ni nani rafiki yetu. Tunajua nani adui yetu. Na tuwezi kwenda kwa adui tuacha marafiki. Tumekubaliana hivyo. Mnajua kuna mambo mengi ambayo yanatuhusu, ambayo yanatuumiza. Ardhi yetu, msituni ya Mau, mali zingine zote. Kama sio hawa Minister Lengu, sisi wengine wote na Raila na President Uhuru Kenyatta hatungepata Mau. Mtakubali tena hiyo msituni ambayo babu zetu waliweka irudi tena sababu ya kukataa kusimama na kusema haki yetu ni hii? Mtakubali tena iende? Mjue tukizungumza saa hii kuna watu wanaviringa huko, wanangojea siku ile kura itapigwa, wanaingia huko sababu wanafikiri ndio watachukua uongozi. Kwa hiyo ujue kitupa kura huko unatuumiza sisi na sasa sijazo. Juzi tulikuwa na mkutano, niwaambie na minister anajua, tulikuwa huko Njoro, bondari ya Njoro na Narok, mambo ya nyasi ya ng'ombe na maji. Unajua vile watu wanasema? Walikuwa wanasema Masai wakatazwe wafungiwe lete ng'ombe kwa
msituni hiyo kula nyasi mpaka after election, sababu sisi ndio tunashinda. Kweli mtu akisema hivyo, kama anataka kutufungia hiyo mwaka moja ambayo imebaki, na je siku ile watachukua, tutabakishiwa chochote? Kwa hivyo sitaki kusema mengi, sababu tumesema ile tunasema kama watu wa Narok, tukitoka hapa leo hakuna wakati tena. Twende tuandikishe watoto wetu ambao hawana kipande, tuchukue kura na jitayarishe wenyewe, sababu tunajikinga wenyewe, sio mtu mwingine tunakinga. Ni maisha yetu na maisha ya watoto wetu. Kwa hivyo tunahakikishia Mheshimiwa Raila, sisi tutatoka hapa kutoka Narok, tutaanza safari yetu, hiyo mesi imebaki, na tutakwambia kwamba tutakuletea kura mpaka ushangae, sababu hatujai kukuacha, na tunajua pia tunapigania haki yetu pia. Kwa hivyo asante sana, Mungu abariki. Tutaenda kuzungumza zaidi, lakini kitu ambacho imesemekana ni umoja. Thank you. Umoja, tafadhali. Thank you. Tumpigie Mheshimiwa Kenta mikono. Tuko na Mheshimiwa Paris, the Iron Lady. Mheshimiwa Paris. $50 seconds. Your Excellency, the Prime Minister, Cabinet Secretary Tobiko, the Governor of Kajiado County, Olelengu, the senators present, and members of Parliament, members of the National Assembly, and all the other leaders, and mine general, and Asuva, Ata Baba Suva. Your Excellency, na ni vizuri Junet amekaa hapa. Ulisema ni azimio la umoja. Unajua Kiswahili kweli si mdomo chetu. Azimio la umoja. Na mimi Your Excellency, sababu nilichelewa kidogo kwa ile mkutano ya viongozi, lakini ile kidogo nilikuta Mheshimiwa Kenda akieleza zile viti tulifuata kama wabunge wa kitaifa za jamii hii yenye tulipokonywa. National Land Commission tulifuata kwa pamoja na hatukupewa. In fact, TSC Commission tulifuata kwa pamoja na hatukupewa. Tulifuata pia, Your Excellency, the Governor of Central Bank. Tulifuata kwa pamoja kutafutia ndugu yetu kutoka Samburu anaitwa Lesirma, hatukupata. Nataka kufuatilia Junet na usikie hii sana, because mumesema tuko hapa kama handshake. Hatuko hapa kama ODM, sababu sisi wengine ni watu wa Jubilee. Your Excellency, we want, let me remove this one. Your Excellency, we want and we pray that if indeed you're together with Uhuru Kenyatta. Me, I come from Jubilee, but we have not received our fair share as a community from the Jubilee government. We have not received our fair share. Your Excellency, there are 9 months remaining. 9 months so that we go to the election. And the other day, Your Excellency, and it's good you're here and Junet is here, when the president came to Konza City, when the Kamba community was there from all the counties, I was seated, and I think I was the only person from Kajiado County who was there. Maybe I was there by default. But Your Excellency, I heard with my ears what the Kamba community was promised by the president. 10 roads, and they were told 10 tarmac roads, and all those roads are going to be started before Uhuru Kenyatta leaves the office. What is it that we are getting as this community before Uhuru Kenyatta leaves office? What is it we are getting? There are so many commissions that are falling vacant. We need our people in those commissions. Your Excellency, also, if Uhuru Kenyatta, the President of the Republic, is true to the handshake, he is yet to direct his troops. Those of us who are here, we have not been directed on what direction to go. The president has had meetings with Central Kenya. He has had Sagana 1, Sagana 2, Sagana 3,
to give direction to Central Kenya. The president is not the president of Central Kenya. He is the president of the Republic of Kenya. And we are here supporting him, supporting the handshake. Your Excellency, if you're friends, then let him call his people, his members of parliament, his supporters from the Jubilee Party and give us the right direction. Your Excellency, we thank you for trying to bring us together. Our local issues, we will deal with them at the local level. Thank you, Your Excellency. Thank you. Let's clap for Mheshimiwa Paris. There is really no doubt about the partnership that His Excellency, the President of the Republic of Kenya, has with our Prime Minister. We are all aware of the handshake, so it is not if. The handshake is there and it is alive. So sasa tunaenda Senator Narok County. Tafadhali Mheshimiwa Ledama. Mheshimiwa Ledama, 55 seconds. 55 seconds. Tafadhali. Your Excellency, we welcome your partnership. We're here today to deliberate on the next government, not the current government. This current government, Your Excellency, you're not part of the current government. When you spoke to us in the leaders' meeting, you talked about the private sector being an enabler to the economic development. What I would like to reiterate is that as you talk to us about this partnership, we want to be able to tell us what you will be able to do for us when you become the 5th President of the Republic of Kenya, because we are 100% sure that you will become the President of Kenya. These are the things that we in our community are prepared to do. And these are the resolutions I hope we'll be able to make today. That everyone seated here today will be able to go back to the grassroots and marshal up all those votes to support your bid to become the 5th President of Kenya. I personally pledge to do that. That is issue number one. Number two, let me appreciate you because you've always stood with small tribes. The only way that we as the Ma people have been recognized is with your state leadership. I want to plead with you that when you become the 5th President of the Republic of Kenya, you promote these small nations into becoming or getting into top leadership of the Republic of Kenya. That is what we need. Number three, I want to pledge here that I'm ready to work with you in this new outfit called Azimio la Umoja. The only way we can be united is by us telling you what we can be able to give you. We can stand here and lament that we have been neglected in this government, but we are alive to the fact that you do not play any role. And I want to plead with my brothers and sisters here that let us not demand so much from the 5th. Let us plead with him to consider us because we want employment. We want the private sector of the Maasai nation to thrive. We want our economy, which is the cow economy, to be able to thrive. We are bleeding, Your Excellency. What is happening to our people in Laikipia is something which is bringing tears in our eyes every day. And we do hope that when you become president, because you will become, it is not if, we want to revisit the issue of those lease agreements so that our people can get back what is rightfully theirs. Your Excellency, the law provides a legal mechanism of solving these problems. We will fight in Parliament to ensure that we get that legal process
so that our people can be able to be compensated from what was taken from them. I want to end by speaking in Masai. And I'll say this. Mama Saibolo. Ndogitunu ni na gram tundai. Ore ndogia dokwea na olom. Ore niare na ormena. Ore neuni na enkeba. Ora ger ni godwa te kuna rutinu ni inakata kimponga anolusho. Niki damo ilchamus. Amono dongule order the kotini patient representation the bunge. Niki damo isambo loti laikibia. Niki damo rentile. Dongana po ken lanka jama. Niki magi dogina dia dolda jala. Kagora ni miki asana. Ne abur morwa ki bwa shoko. Niki ndari ano lo sholor masai. Ore sia yendi memao keshore lewa enjunet enye. Medol morwa lorwa le kaya enjunet enye. Ki bala dogni boga niki asita anenga dia or masani. Mara balgona dogitin. Mara shet. Elaba yana mwibunga yok. Ne mere ndogi na uru yok. E modai nikiata yok. Wenki ba. Wolom. Warmena ninyana mutu yok. Finally, Your Excellency, I want to give you apologies from 3 individuals. The governor of Narok called me and said he was out of the country. Yesterday, I spoke to him because students from Eorekule burnt the school. So we're trying to get the fire extinguisher. We stayed up. That's one of the reasons why I was late. He would have been here, but he said he's out of the country. Number 2, your son, one of your boys, Oibo Morintat, is currently recovering from COVID. He was hospitalized for 10 days. He asked me to apologize that he was not here. And finally, Your Excellency, all positions, and this is the only thing that I'll lament here, all positions in the private sector that have been given to the Maasai professionals are shells that have been robbed by other people. We have Kenya Postal Authority, Lekolol, it is a shell. We have National Oil Corporation, Ole Morintat, it is a shell. And in particular, the issue of National Oil Corporation, there is a company called Priscol that stole 9.3 billion shillings from the public. And that is why so many people are coming together to try and take that. We hope that when you become the 5th president, you can be able to implement Article 2265 of the Constitution. I thank you. Thank you. We plead, we will support you. Thank you. Thank you. Thank you, Mheshimiwa Ledama. Now tumeenda kumaliza upande ya viongozi, but I want to recognize leaders still from this community and friends of this community. It will be bad for us not to recognize their presence. We have Honorable Kidero, who was a former Governor Nairobi County. Tumpungie mkono. Asante sana. Thank you for being with us. We have Honorable Odur Ongwen. We recognize you. Party Director. We have SG Edwin Sifuna. We recognize you. We have John Oleketora, Chairman of Vijana. Innocent Kato is around, not feeling well. We have Lydia Ntimama, who had spoken. We have Christine Lemain. Mheshimiwa Christine Lemain, we recognize you. We have Amos Ntimama, spoken earlier. Senator Daisy, we recognize you. Wale Saruni, we recognize you. Leparao Morintat, we recognize you. We have the chair of Maa Unity, Mua. Ole Pasha, we recognize you. We have Bishop Ole Meeli, who is the sub-county director, Kajiado Central. We recognize you. We have many other leaders who are here. If I have not called you by name, we recognize all of you. CS Keriako Tobiko will acknowledge
all the civil servants who are here. Your Excellency, I want to give a few of my remarks for half a minute. And I want to say that as a leader from this community, I want to say we will support you unconditionally. Please mark that. We have 9-10 months to elections. What has not been done in 9 years of Jubilee cannot be done in 9 months. Let us not bombard Mzee with all these things. We want to look at the bigger picture. The bigger picture is take the presidency. We are telling you right now, go and talk to the president. Pia wewe unaenda kuongea na mtu mwingine. And it's already a government that is divided. We want your government. We want to talk directly to you. Na tunajua utatufanyia. Now, Your Excellency, when we say we'll support you unconditionally, there are just a few things that I would want you to remember. And I will be here, God willing, to remind you. The first thing, Your Excellency, climate change affects this community in a very bad way. This is one of the communities that needs to be discussed internationally on how they are losing their livelihoods on climate change. Sahi, Your Excellency, wakati ya ukame, hawa watu wanapoteza mifugo yao. When you get into power, Your Excellency, come up with mitigation measures that will help this community fight climate change. Your Excellency, we have an issue of education. And speakers have talked about a position of TSC Commissioner. The reason why we were targeting that position is the kind of mess that is in our areas. Your Excellency, we have schools in pastoral areas of children population of more than 300 with only one TSC teacher. Your Excellency, education is the only thing that will bring this community to the level of other communities. And that we are not being given a fair opportunity. So, Your Excellency, in your government, tunataka maswala ya elimu ipewe kipaumbele katika hii jamii. Your Excellency, invest in infrastructure. Tunalia hapa mabarabara. It is an open secret that the only place that you go to na hakuna barabara kabisa ni Masaini. It's pastoral areas. We've been neglected. We do not have water, Your Excellency. Our children are drinking from pots that cows drink from and pee on. Who in this day and age still lives in that kind of life? Your Excellency, communities in this country have showers in their houses. We are not asking for showers. We are asking for water to come nearer to us. And Your Excellency, we understand that through BBI, more money was going to the grassroots. And we also take this opportunity to talk to our leaders who are governors. When you're given the opportunity to serve your people right. Because God will judge you one day if you do not do what is right to your people. Because saa zingine pesa iko, but haiendi vizuri. Your Excellency, lastly, the issue that affects the entire country is the issue of corruption. When you take up power, Your Excellency, deal with this issue once and for all. I do not understand how we can watch as a country for our people to go without medicine, without basic necessities, just because leaders must loot to satisfy their greed that is never ending. Your Excellency, these are the issues that when you come to take over that office, I request that you remember, because the last one will deal with every issue that affects not just this community, but the entire country. With those few remarks, I take this opportunity to welcome the Governor of Kajiado County, Governor Olelenku. Tumpigie makofi. Karibu Governor, chukua program kutoka hapo.
Asanteni sana. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti for your MC-ship, if there is such a word. Prime Minister Raila Odinga, Waziri Keriako Tobiko, wabunge wetu wa Senate na National Assembly, maafisa mashuhuri wa serikali, mzee wetu Kaparo, ndugu jamii yetu ya Wamasai, habari za mchana. Anda suba la Masai lang. Anda suba nanga igil. Mheshimiwa Prime Minister, tunaenda kumalizia kikao sasa. Kwa heshima yako tuko na viongozi wetu ambayo itaomba kuwakaribisha watu semee kwa ufupi, halafu nikukaribishe usungumze na watu wako. Nimuombe mzee wetu Kaparo, naomba hiyo maiki tayarishwe, aseme nasi. Ndugu Kidero, karibu Kajiado. We are happy to have you and many of our other friends who are not part of the MAL leadership. Kwa hivyo mzee Kaparo, karibu. Ndo shogidalda sa tingai wala Kaparo. Anagirori kinavandai order. Amedil tongana po titile madamu order. Mzee karibu. Order, Governor. Mimi sijazoea kupigiwa makofi, kwa sababu wakati Kaparo alikuwa Kaparo, nauliza kina Sangori, hata Mheshimiwa Prime Minister, nikiingia wote wanasimama na kunyamaza. Kwa hivyo hali hiyo ndio mimi nimezoea. Mambo ya nidhamu ndio mnaita order, na nilimiliki mimi, bado niko nayo. Naomba wa Kenya, manake jamii ya Kimasai ni wa Kenya. Naomba wa Kenya popote mliko, wa Masai mkiweko, muangalie na kujifunza kwamba siasa ni maisha yenu. Uliambiwa na mzee Moi, siasa mbaya, maisha mbaya. Na mimi naona siasa inapinduka Mwenyezi Mungu amenipa sauti ya kutosha, imerudi, lakini bado. Na waambieni, mimi nimekuwa kwa siasa kiasi, na nimekuwa kule sio kama mtu wa kushungulia. Nilikuwa kama prefect yake wakati nilipokuwa speaker mara ya kwanza 1993. Nilikuwa miaka 42. Wengine wenu wanafikiri nilizaliwa nikiwa mzee. The youngest speaker then in the Commonwealth. Na nilikuwa na huyu Right Honorable na marehemu baba yake kwa bunge hiyo, na viongozi wengine wote mashuhuri, kina Matiba, George Thenge marehemu juzi, kina Shikuku, wote watajika. Na tulifika kwa pali hiyo kupata multiparty, tulipitia njia ngumu. Watu walipigwa, wengine walifungwa, wengine walikufa. Lakini wakati tulipokuja, mimi nilichaguliwa na KANU peke yake. Hawa wajamaa wengine hawakunichagua.
mara 3 KANU, nashinda na 1% tu, pengine kura 2, pengine 3. Manake hiyo ndio ilikuwa chuki iliyokuweko kwa nchi. Baada ya miaka 5, unajua nilikuwa na 50% mwaka wa kwanza 93. 5 years later I had 83%. Nilipata ya serikali na wengi ya opposition. Manake pamoja tulitoa chuki kati ya watu wetu. Na wasumbua ama? Tulitoa chuki kwa siasa. Yawezekana mukose kusikizana kwa jambo fulani, lakini sio lazima iwe vita. You can agree to disagree. Ndio uliona 5 years after 93, 98, nilipata 83% ya kura. 5 years later down the road, nilipata 99. Ni watu wawili tu wakunipigia mimi kura. Ni kweli. Kwa sababu tulileta Wakenya pamoja. Wabunge waliniona kama na washunga wote kwa haki. Na hiyo haki ndio mtafute. Na hiyo haki ndio mpatie Wakenya. Na wale wanaozungumza mambo ya Laikipia, na nyinyi ni wageni, hamujafika kule, naomba tafadhali msituletee kisirani. Laikipia ni kama Kajiado hii. Kuna kabila yote Kajiado hii. Hivyo hivyo Laikipia. Na mbona Kajiado hii hampigani? Laikipia ni kama Narok. Kuna kabila yote huko Narok. Mbona hawapigani kule? Sisi baada ya miaka 4 tunapita a session of violence, politically instigated. Na kabla hamjajua mambo inatusuru kule, kwendeni mkajue kwanza. Mwaweza kuzungumza hapa, mkafanya watu wengi wapoteze maisha kule Laikipia. Na mimi si mgeni Laikipia. Wale wanazungumza hapa vikali about Laikipia, wengine wenu hamjakanyanga huko. Na wengine ni visitors, walikuja juzi tu. Hata tukawa wakarimu tukapatia madaraka. Lakini shungeni, kuna Wakikuyu kule, kuna Waturkana, kuna Wamasai, kuna Wasamburu, kuna Wakisii, kuna Wazungu, kuna Watugen, Kalenjin, kabila yote wako. Kuna Wapokot. Hawa ni Wakenya. Nao wote wanastahili kupewa haki yao na kulindwa vizuri. Mimi ni Masai. Na kama si Masai kamili, najifanya. Kama mnapenda ng'ombe, napenda. Na nashukia sana ng'ombe kuuawa. Lakini mbona mwataka kwenda kulisha ng'ombe yenu kwa mashamba ya wengine, mahindi ya wengine? Ng'ombe yao ni nini? Si ni hiyo mahindi? Kama unasikia uchungu ng'ombe kuuawa na yule mwenye mahindi yake imekuliwa na ng'ombe yenu, hasikii uchungu? Si ni Mkenya? Kama tunataka kusaidia huyu mzee, na nimekuja hivyo, nimekuja kwa sababu nataka kumsaidia. Mimi si mtu wa ODM, wala mimi si mtu ya Jubilee. Mimi sina chama sasa, lakini niko na kura. Lakini pia nina sauti, na pia nina ushawishi,
na nimekuja kutumia jina langu, sauti yangu, maarifa yangu kwa huyu. Na yule atakasirika, atadu. Sasa wengine tuliwasaidia wakati ile ingine. Tuliambiwa tunatengeneza serikali ya wafugaji. Tukatembea Kenya mzima, sisi wafugaji. Hata ng'ombe zetu tulikula. Dini, baada ya hawa kukamata serikali, wafugaji walisaulika. Mimi nikawa moja yao ya kusauliwa. But I'm okay. And this is also a message I want to send to our politicians. And the message is this: there is life after politics. And if you have a doubt, please have a good look at me. And Sankori, I'm not thinner than I was when I was Speaker. Yeah. And I'm not less better dressed than I was that time. You don't have to kill people to get a political seat. You don't have to. You must allow Kenyans to live to vote for you alive, because dead people can't vote for you. And you must allow Kenyans to be alive to vote for you and to get the services you have promised to give them alive, not dead. Unasikia? Wamasai walisema hivi, ikienda kumalizia, fisi, si mnajua fisi? Fisi, ako na ng'ombe, ako na mbuzi, ako na duka, ako na biashara. Fisi ana, sasa Masai kauliza fisi, nawe fisi una hiyo vitu yote, wewe unatoa wapi chakula? Fisi akamwambia, chakula changu ni kingi. Yule mtu yote hasikii yale anaambiwa, anakuwa chakula yangu. Muamue kama mwataka kuwa chakula ya fisi. Na kama mwataka kuwa chakula ya fisi, msisikie maarifa mazuri mnapewa. Mtakuwa chakula ya fisi. Mwisho, methali ya Kimasai walisema, kwa baba hata muldi ankik olenjatala uiruri. Yani unaona, sijui huko Nyanza kama umbwa wanakula mafi. Manaka hapo Umasaini zamani wanakula bila choo. Sasa Wamasai wanaangalia hii umbwa kila mara anakula tu mafi, kazi yake ni kula mafi. Akauliza, kwa nini hii umbwa anakula mafi? Masai mwenzake akamwambia, huyu umbwa amekosa ndugu yake ya kumwambia mafi inanuka ni mbaya. So nanyi, na nyinyi ndugu zangu wa Kenya, na hasa nyinyi ndugu zangu wa Masai, kama hamsikii yale mazuri mnaambiwa itawasaidieni, mtakuja kula mafi. Ama na kama hiyo njia ndio mtaamua ya uongo, kwa sababu mtu anakuambia uongo mchana, si ni mafi anakuonesha njia? Ama anakueleza ile kitu haiwezekani, si ni mafi anakuonesha? Basi mtakuja kujengewa dining hall kubwa sana ya hiyo kitu. So let's be cleverer. Let's not be swayed by lies. Na mimi nimesikia mingi tu, mnasikia mtu anaitwa speaker. Speaker kwanza haspeak, kazi yake ni kukaa kusikiza. Leo ndio mara ya kwanza mimi nimespeak kwa public meeting kubwa kama hii.
Lakini ndugu zangu wa Masai, kaeni na ndugu zenu kabila zote ambao wako kwenu. Kama mwapenda what you call land, kama mwapenda shamba, washeni kuuza. Kwani mnanyang'anywa na nguvu? Si mnauza, kisha mnauza, mnaenda kunywa naye bar, mkamaliza naye na pombe, alafu Laikipia. Si mwashe kuuza yenu? Washeni kuuza yenu. Na kama mnaamua kuuza na mashamba yenu, kubalini kuishi na wale wamenunua, kwa sababu walitoa pesa yao na ni wa Kenya. Nina haki, right honorable. Hawa watu hawatataka tena niwazungumzie. Si mmetoshana na mimi? Mmetoshana na mimi sio? Bado mimi nawaambieni, hata kama mimi si ODM, hata kama mimi si Jubilee, nawaambieni huyu bwana hawezi kuumiza Wamasai. Melego pinyi, mete ndiko peya. Aijojoke? Kesa? Aijoke rijoke le? Iya. Amele, emeyou, enkoriong piki mitiki sininye ironyi. Na baka joki lobo idare. Wore sinta ibubu enjore, enjo menjore, ibubu engoru enduko yongishu, mera loilelek, ana monyit. Engoru enebir. Enkiyeu. Amunga ido tojo menarikino ormaasani enkiyeu ormongo. Wanga ido tiakanta imikindim atorika enakop. Amada nabo olong ara speaker, keteria parliament amu atii larin 15. Mewotiki nar. Amu iyo beki jetore na gol. Amala lot arin 15 katusu Kenya penkiyama. Panga yo tiakanta ikasu Kenya ntai kulori gitu. Iyo gele meishen koriong. Na iyo ko ta kisepe. Amu kita akisepe. Megura ba gilulu tunganak amu ke didikino na galoni igalulu amu ishoga ntai ngiligini tomon. Giligini tomon no miet ana ishoga ntai shanga. Emeremero lo show tonto kitinalele. Hiyo yote ni Kijaluo. Unajua hata jina yangu ni Kijaluo, Kaparo, when I remember. Your Excellency, remember Kaparo these people. When you become president, Kaparo the Masai. Asantini. Asante sana Speaker Kaparo. Basi nafikiri wapendwa, tukienda kumalizia, ni muombe waziri wetu Tobiko akuje atambulishe ofisa wa serikali atusemee, alafu tusonge mbele. Karibu waziri. Ashira. Asante sana Governor Lelengu. Lama sai eraro kitandai. Bwana Yesu asifiwe. Mrs. Yolaitoriani. Kaito doroba mo kirorona I tendumola riko kuniako nama United dornoro loiroro netesipa. Right Honorable, the former Prime Minister, Raila Odinga, all the leaders, tuko hapa kama wafanyikazi wa serikali, ofisi za juu. Na ningewaomba, najua wengi wao wako hapa, wengine wameenda juu za kazi fulani. Na kwanza niko na apologies ya PS Sunguli, ambaye ako TZ, PS Torome, lakini niko na wenzangu. Naomba tu wasimame waonekane. Najua wengi wao wameshazungumza anyway. So PS Lesiyambe, PS Musuni, this Odesuji,
Chairman Ole Mwanik, Professor Ole Sho, Margaret Lesuda. This is Keriolale. I thought wewe ni mtu wa East na unatoka like Keriolale. Lydia and the mama. Morindat. Yes, so that's Nok. Ole Meshuko. That's the National Constituency Fund. Our Kirgotin and Tuguetu. And also Lebari. He's the chairman of the Post Bank. Yes, sir. Mundet? Yes? Sorry? Dr. Mundet, yes. Yes, wapi? Narrow County, indeed. Yeah, oh, sorry. I apologize. Yeah, oh, yes, indeed. The chair of the Nyayo T-Zone. So. Mpigia makofi. Maybe tafadhali mujitambulishe kwa kifu haraka. Asante. Nani kuna wengine wamesimama pale kwa mlango? Wapi Olekena? Oh yes, Olekena. Naona Engineer Ngadayo pale. Asante sana. Kuna wengine nimewacha. Wapi Kisotu? Charity Kisotu, the acting chair of the Public Service Commission. She was here. She is, yes. So Honorable Prime Minister, tuko hapa kuja kuungana na viongozi wa jamii ya Maa. Na viongozi ni wale ambao wamechaguliwa na viongozi wale ambao pia wako maofisi za serikali kubwa. Kuna wale ambao nasikia huko kando huko sio hapa. Nafikiri viongozi wetu wamefurahi sana tuko hapa pamoja kushirikiana kubadilishana maoni. Kuna wale nje pale wanauliza lakini wafanyikazi wa serikali wanafanya nini kwa mkutano ya siasa? Lakini mzee Kaparo amewajibu vile Moi pia alijibu, alisema nini? Siasa mbaya, maisha mbaya. Na maisha ikiharibika, wale wako serikalini, wale hawako, si kila mtu ataumia. Kwa hivyo tuko hapa kuhakikisha tunafanya kazi pamoja, tunaonyesha jamii yetu direction, tukishikana mikono na wale ambao wamechaguliwa. So tafadhali waelewe tuko hapa by right, by our right as leaders of the Maa community. The second point, right honorable, ya kwanza ni Azimio la Umoja. The amareke masai geje nanyo olingo lana boisho. Olingo lana boisho ni Kimasai, if I'm not Lelengu, it's a better Maa speaker than I, but olingo lana boisho. And there are a number of leaders who spoke. And they asked very valid questions. I think Governor Ngedienya aliuliza maswali. Okay? Na Kaparo pia. Why are we here? Why are we all from all corners of the Maa nation? Right Honorable, you called us and we came. And actually if it was not because of COVID, tungekuwa hapa kwa wingi sana. Wacha wale wanaletwa kwa mabuses na lori zingine kupelekwa pale ingine. Hapa tungekuwa tumejaa zaidi. Na sisi hatukuji kutafuta handout unlike what happens in other parts. Na handout na wewe wao waliuza ng'ombe zao, mbuzi zao kuja hapa. Manake sio kuja kupewa bahasha. So we are here Azimio la Umoja. That is to show a partnership, to endorse the partnership between the Maa nation and the Right Honorable former Prime Minister Raila Odinga, so that there should not be any ambiguity. Sio kwamba sijasikia vile wamechora already maktaba hayo. Hiyo ikisomwa iwe very clear kwamba azimio letu ni wa Maa nation na nani? So there's no ambiguity. Wale wengine wanataka kuja but the responsibility, the obligation is between the partnership between the Maa nation and the Right Honorable Raila Odinga. Now why?
Your Excellency, you have already demonstrated, actually you have sacrificed your political future for the man nation. Kala riko ni tuita nakaro nguru olori kale president ae long onyo nejo. Tena kala wolorika. Tena kala wolorika njai kaja. Ame damu murui? Ama roi beita she the right honorable nejo 209 nejo maneno ya Mao non-negotiable. None? Not just for the Maasai, not just for Narok, not just for Kenyans, not just for Tanzania, the entire non-negotiable. Na kama hiyo itafanya nipoteze kiti, si alipoteza? Si alipoteza? Na sasa 2018, when there was a handshake between the Right Honorable the Prime Minister and our President Uhuru Kenyatta. Okay? What happened? Mao is now fully restored and reclaimed. So, Right Honorable, you know, I don't want to use the usual terminology that you owe this a debt. No. We're not saying as a man nation we owe you a debt. No, we're saying you have earned our trust. And I'm a separate. I'm a window yajogi olega jichomo ama enejing lori kakanyo intasi yok ame depara itodo luatejo. Yeah. You have earned our trust. You have earned our confidence. There is no other leader. Na tunawajua kwani kuna mtu mwingine atateremuka from the skies between now and 2022. We know who they are. All right? We know that some of them have been involved in activities that marginalize the Ma nation. They have been involved in acts of corruption and land grabbing. You heard about the Morumbi land and others. I don't want to personalize all this. So, Your Excellency, you already have earned our trust. There is no better choice. There is actually, for us as a man nation, there is no other choice. So all what we ask, Right Honorable Prime Minister, is one, let's go together. As we negotiate, because now there is a table, there is going to be the table. Please ensure that the man nation sits at the table. We do not want to become part of the menu. And that we trust you to do. And finally, on the issue of my unity, I agree. Ijawara Maasai, ore nemesho lange ore nemesho lanyo. Nejo mera and ore ngaji nare rono bene kanyo. Angai neme kwete gya itawolomi. So I agree. Now I'm on Council of Elders. Mzole enjoy. Tulisimama na wewe, na ule Kenda, na wengine tukipigania Mao. Wewe sasa ndio chair wa Council of Elders. Aomone ntai enda alarishak. Enda alarish. Aki anyete ntai nige nyore ntai. Nimigi juro lori kale siasa kikarabu nwa ote niwe. Kebolo. Amulto ana roke lonyo. Kaki urepelo mete ndugu na usu olosho. Ndugu na usu olosho. Nege val igos ang. Nege val si yongo na ngo shikirni ore menali kiata kira tayari. Damu mwaba nigiara tena rocks. So, Nabo Sholosho, Kinjonda Jukum. The elders, please, we are all together. And to do more yoke. Pegi bonwai and dog na usu lo show. Me lorikan oyongorol tonganak wamore lorikan na ngainaitau. Elonganak raya mel paya nyoto ni hapa na pale na raya. So nawashukuru sana. Tutaendelea pamoja. Thank you very much and God bless you. Asante sana Waziri Tobiko. Basi Prime Minister Raila Odinga na viongozi. Na pia nichukue nafasi hii kwa ufupi sana kuzungumza ili ni kukaribishe usungumze na hawa viongozi. Nitangulishe kuwakaribisha ninyi wote, Prime Minister, delegations kutoka kaunti zingine ambaye jamii yetu inaishi, na hata ndugu watu wa Kajiado, karibuni sana kaunti yenu.
Prime Minister Raila Odinga, wewe uliitana ili kuendeleza ujumbe ambayo umekuwa ukizunguka taifa kuzungumza nao, kujenga uwiano kwa mwito wa Azimio la Umoja. Basi tunafurahia kama jamii hii kwamba azimio hii ya kuunganisha taifa la Kenya leo iko kwetu. Tunafurahi kama jamii, na ndio sababu wengi wetu wamekuja hapa kutoka sehemu mbali, kwa sababu kama jamii ya Maa pia tuko tayari kuzungumza na Wakenya wenzetu kujenga taifa letu, na hatuwezi kujenga taifa kama hakuna uwiano na undugu. Mimi kama gavana wa Jubilee, iko sawa kwa kwa sababu wewe ni kiongozi wa taifa, ukiwa na nafasi ya ODM leader, nafikiri nafasi kubwa uko nayo ni ile kwamba wewe ni kiongozi wa taifa hili, na imethibitishwa na idadi ya Wakenya kila wakati wanakuchagua. Kama familia ya Jubilee ambayo ndio iko na viti vingi sana Kajiado County, tunatambua kwa karibu sana handshake kati yako na Mheshimiwa Rais Uhuru Kenyatta. Wakati nyinyi mlisalimiana na Rais Kenyatta, dunia na taifa walipatwa na mshangao kwa sababu ya tofauti zenu za kisiasa ziliko hapo awali. Lakini hapo hapo kuonyesha kwamba Wakenya wanataka uwiano, taifa na amani ikatulia. Niwafahamishe wale wamefika leo hapa kwamba tuko hapa kama jamii ya handshake, tukitafuta na kumuunga Prime Minister mkono akitafuta uwiano wa taifa letu la Kenya. Kama mtu binafsi, Prime Minister, mimi nilisimama Kajiado kwa msingi wa kuunganisha kaunti hii. My rallying call was uniting Kajiado County. Wakati Prime Minister nilichaguliwa kama governor Kajiado, in fact ndani ya serikali yangu ya county kuna watu wako. Waziri wangu wa afya alisimama kwa women rep kwa tikiti yako, na tukamlete serikali kama njia ya uniting Kajiado. Waziri wangu wa mambo ya ardhi katika county, Hamilton Parseina, ambaye ndio chairman wa KANU county hii, na wengi wanamjua kama mtoto wa Moi, na yeye hako serikali hii, na hii sio serikali ya KANU. Ni kusema mimi binafsi kama Olelengu nachukua kwa uzito na umuhimu sana uwiano na watu kuja kwa pamoja. Na kwa sababu hiyo ingekuwa ni sababu tosha mimi kuwa kwa mkutano hii yako, kwa sababu ya kuunganisha taifa. Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, mnafahamu kwamba yeye na Deputy President walisunguka Kenya kusema wanaunganisha Kenya baada ya post-election violence. Na kwa hivyo mimi naelewa kwamba uhuru pia means well in uniting the country. Na ndio juzi aliuliza, nikiwaunganisha wengine hakuna shida, lakini tukikaribisha taifa watu wengine wanaona shida. Kwa hivyo mimi nataka kuku-encourage na kukuambia Wakenya wengi wanaunga sana mkono njia ya uwiano. Tunajua kama taifa kuna changamoto nyingi. Kila community yetu inasema marginalization. Ilianza kama mazungumzo ya kutoka kwa ndugu zetu wa Somali kutoka North. Hata Central Kenya wanasema marginalization. Nafikiri Nyanza yao ni vile vile. Sisi wa Maa umesikia mambo yetu na marginalization. Nafikiri taifa inatafuta kiongozi
ambayo itawaweka Wakenya wasikie kwamba nchi hii ni yao, wote ni Wakenya na wote wako sawa, na kama hiyo ndio barabara, Prime Minister, tutatembea hiyo barabara pamoja. Niseme kwamba hata sisi kama jamii ya Maa, tumeanza mazungumzo yetu kusema kura yetu haitaendelea kuchukuliwa kama kura, inaitwa nini hii kura ya kutawanyika? Swing vote. Jamii hii iko na kura nyingi. Umesikia tuko Marsabit, tuko Samburu, tuko Laikipia, tuko Baringo, tuko Nakuru, of course Narok na Kajiado. Hiyo kura yote ikiwekwa kwa pamoja ni zaidi ya kura milioni 1. Lakini kwa sababu ya mgawanyiko yetu na tofauti zetu na sisi kutozungumza kwa sauti moja, hiyo kura imekuwa haina maana kubwa kwa nyumba hii na haijatupatia nafasi na stahili katika serikali. Hii jambo ama hao wazee unasikia Council of Elders ni njia moja mwafaka ya hii nyumba kuja kwa pamoja na kusema kura yetu haitakuwa swing vote, itakuwa kura inapita mahali moja, na hiyo mahali moja ndio itakuwa usalama kwetu. Vile vile hii nyumba pia iko na wing yake ya kanisa. Council of Elders, kanisa yetu, viongozi wetu, sio tu waliochaguliwa, tunasema kura ya hii nyumba haitakuwa tena swing vote, itakuwa kura inapita mahali ambayo itasaidia hii nyumba. Tukisema hivyo, hatusemi na ubaya, tunasema kwa sababu tumejifunza the hard way. Tunaona nyinyi hizi nyumba kubwa, nyumba ya Wakikuyu, the Luos, the Kalenjins, the Luyas, the Kambas, mnapita mahali moja. Then you'll have a bigger voice. Sasa kura yetu imekuwa kama ni kura kidogo sana, ili hali ni kura kubwa. So mimi nataka kukuhakikishia Prime Minister kwamba hii nyumba tunaweka mikakati ya kuzungumza ili kura yetu ipite mahali moja. Niseme pia kwamba rekodi yako inajulikana. Na mpinzani wako ama mliyeshindana ni Uhuru Kenyatta. Na nyinyi sasa ndio wote mnakuja kwa pamoja kusema Building Bridges Initiative, kuleta taifa pamoja, kuweka Wakenya barabara moja. Niseme tunaunga mkono hiyo uwiano wenu, na niombe ndugu zetu haswa wa ODM kwamba kuna watu wengi wanapinga hii handshake na kuna watu wanapiga hii barabara ya Azimio la Umoja. Kama hii inapingwa na wapinzani wetu ambaye tunawajua, alafu sisi tunalete vita ndani yetu, nyumba ya handshake, huyu mzee atapata shida kuchaguliwa. Tukianza kuja kuweka siri kutukana na sisi na sisi ni nyumba moja, hiyo itasaidia Raila ama itamwangusha? Itamwangusha. So Prime Minister, sisi we have come in good faith. We respect your position as a national and an African statesman. Tunakubaliana na uamuzi wa rais kwamba nchi inahitaji kuletwa kwa pamoja, lakini tuchunge. Kuna wale watafikiri watapata vitu kupitia ukora ndani ya hiyo Azimio. Haitakuwa hivyo. Tuko kwa viti kwa sababu tumechaguliwa na wananchi. Na wananchi wako na imani na sisi. Na sisi tuko na imani na wewe. Vita ni ya nini? So mimi niseme tuko tayari kutembea barabara ya handshake. Sisi wana Jubilee tunajua kupanga kazi yetu na tunapangaga na ndio huwa tunashinda, na hiyo muungano yako ya Uhuru na wewe tutaishikilia na itapatia taifa letu mwelekeo. Basi kama sailang eti engolikinoto kidogo. Rejo duo lempurkel ni ngor gulie tunganak ne misimisu enkop amiba. Nikigira siyook aang'iriakinote ne wiki dalde urgulie ne purrokino yook aadek.
nikingiria ame na duona ya yok kaka asho lengedi enya mrodolwa ajo muhimu enkisoma ore yepinda shetene weji nintodolwa na kaata enkanyit enkata nitoriko yok nintodolwa duo pirote ni wiya ajo ore taa anya enkisuma tenemeetai naa kenyamali kake ore paamashuko ine ameyioloi lo papa kianyit intai nikinyor enaaji nikiyiolo engoloro naimarita enaaji enyito ematejo kiti ore tenakata kure enaaji nikitejo zaidi milioni nabo niminito oshi tenkaraki ewora ang kajo kitabaitie taata ewueji naa tenemekidol taa nemekure anyuni matodol kake kitadua ore intae enkito kanisa ang iltung'anak oogelisho kiliki ntae ajo kiata enaaji toltau kiyiewuaki enaaji sidan kinyokita enaaji naa mikincho ake moobo lang'ita iyiok torbaribara osipa mikitii enewueji enaa ODM arashu Jubilee kitii enewueji enaa entaisere olosho kitii enewueji enaa entaisere olosho kigira aing'oru enikipik enkaji ang kidalta pooki tung'ani egira ajo kanyoo dee enai taisere naa inewueji kipuito basi Prime Minister tutaendelea kusemezana kuzoeana kwa sababu unajua hata ng'ombe geni ukilete pamoja zinasukumana kidogo tutakuja kuzoeana haina shida na tutakuja kuheshimiana na mimi ni wa encourage nyinyi kwamba hii ndio barabara taifa moja Kenya moja ambayo kila Mkenya anasikia nafasi yake iko. Niwaombe basi kwa heshima tusimame, nimuombe Prime Minister akuje atusemee ili tuendelee mbele. Kutakuwa na resolution ambayo itasomwa baada ya baba kutuzungumzia. Asanteni sana. Thank you very much. Aya, you may be seated. Asanteni sana. Viongozi wa ma enda soba bogin asholing Mrs. Yesu asanteni sana. Mimi niliona nimekaa sana ni sababu nikaona msimame kidogo alafu mketi chini, lakini nataka kwanza kutoa shukrani kwa viongozi na kwa wale wote ambao walishughulikia ili hii mkutano ifanyike siku ya leo. Wengine wanakumbuka tulipokuwa huko Narok katika mazishi ya Mama Dorcas Ntimama. Niliongea kule na nilikuwa naenda safari siku hiyo. Nikaongea na nikatoka haraka ili nije Nairobi nipate ndege ya kwenda huko Dubai. Lakini pale mimi nilisema ati hivi karibuni nitaandaa mkutano ya viongozi wa ma ili tuketi chini tuweze kuzungumza mambo ambayo yanahusu nchi yetu, yale ambayo yanahusu jamii ya ma na kadhalika. Na maana yake niliambiwa ya kwamba kulikuwa na mvurutano hapa na pale, hakuna mtu ambaye anatambulika kama ndio kiongozi kamili, wanasiasa hapa na pale, na nikaona hii si mzuri. Zamani tulikuwa tunakaa na marehemu mzee William Ole Ntimama na mzee John King, na wazee wamenifundisha mambo mengi sana juu ya mila ya jamii ya ma. Na historia na kila kitu. Kwa mimi najua hata communities tofauti katika Ugama, mimi najua yote.
na mimi nikaona wakati imefika pale tuko hapa tuketi chini tuongee kwa uwazi zaidi. Na mimi natoa shukrani kwa wale ambao wamepata fursa ya kuongea. Wameongea kwa niaba ya wale ambao hawakupata nafasi. Nimeona hapa mmeleta hapa viongozi wa vijana wameongea. Nimeona wamama wameongea. Wazee wameongea. Wale professionals wameongea. Watu wa serikali, utumishi wa umma wameongea. Na wanasiasa vile vile wamekohoa. Kwa hivyo sasa hii picha imeonekana, ama sivyo? Imeonekana vizuri sana. Na juzi nilienda Nakuru. Nilipokwenda Nakuru pale mimi nikaongea na taifa la Kenya. Na pale ndio mimi nilitoa wito ya azimio ya umoja. Ati nchi hawezi kuendelea kama watu wamegawanyika kwa msingi ya kikabila, kwa msingi ya kijinsia, kwa upande ya dini na kadhalika. Na hiyo si mimi ndio nilikuwa nasema. Nimeangalia taifa letu kule tumeanza mpaka pale tuko sasa. Na waanzilishi wa taifa letu walitambua hii mambo ya umoja. Ndio sababu naona wimbo yetu ya taifa inaanza ya kwanza inasema, God bless this land of ours. Justice be our shield and defender. May we dwell in unity, peace and liberty. Plenty be found within our borders. Kwa Kiswahili, unity inaitwa undugu. Tukae na undugu, amani na umoja. Na raha tupate na ustawi. Sio hivyo, hii ni wale ndio walitambua umoja ni muhimu sana kwa taifa. Wakenya wanapigana kwa msingi ya kikabila. Ukienda kila mahali wakabila wanalia sisi tumebaguliwa. Kwa upande ya ajira watu wetu hakuna kwa serikali. Kwa upande ya maendeleo hakuna pande hii. Miundo msingi hatuna, mabarabara ni mbaya. Mambo ya stima sisi hatujui, maji hakuna na kadhalika. Kwa upande ya elimu, kwa upande ya matibabu na kadhalika. Kwa sababu nilisema tuongee na mmeongea vizuri. Sasa mimi niko na maneno machache nataka kusoma kwa Kimombo. Unaka najua nyinyi nyote ni wote ambao wamesoma. Let me begin by thanking you, first the Cabinet Secretary, Kyriakos Tobiko, the Excellency Governor Olelenku, and for working together to convene this meeting. This is the third meeting in the series aimed at creating a strong sense of unity in the country under the auspices of Azimio la Umoja as we head to the 2022 general elections. We recognize the need to bring all the competing interests in the country onto one table and agreeing on how to tackle them ahead of the elections next year and elections beyond. And nobody should feel ashamed that we are meeting as regions and even as ethnic groups. Kenya is made up of regions and ethnic groups with diverse and sometimes conflicting interests. But Kenya belongs to all of us. We must begin thinking of how to build a country where citizens and leaders are free to pursue sectional interests, but still put the country's interests above their own. A country where one community or region does not gain at the expense of another. A country where the Maasai get what rightly belongs to them and the Kikuyu get what they deserve to.
it is possible to build that kind of country. It is what we have set our eyes on. We are also doing this to create lasting unity and stability of the nation. We recognize that for prosperity and growth, we need unity and stability. No economic or governance model, however well crafted, can thrive in an environment of chaos, disunity, and instability. The Ma community has historically received a raw deal, both during the colonial time and after independence. You have unified issues of land. You have unfinished issues of land, marginalization, human-wildlife conflicts, traditions you hold dear, but that jeopardize your desire to march at the same pace with other communities, environmental degradation, and poverty, among others. The leaders of this community have decided that, unlike during the Lancaster Constitutional Conference, when representatives walked out in protest because they were getting a raw deal, this time round and going forward, you must stay put and fight at the table where all communities are gathered. I agree with you on this approach, and you have my full support. Indeed, you have always had my support, and you have given me your support in return, which I very much appreciate. We are all concerned about the historical and current marginalization of some parts of Kenya and the Maasai. That is why we came up with the counties in the 2010 Constitution, which others opposed. It is the reason we will continue to push for more funds and resources to be devolved to the counties. Had the BBI gone through, financial allocation to Kajiado would have risen by 6.3 billion from the current 6.4 billion to 12.8 billion. Allocation to Narok would rise by 5 billion from the current 8 billion to 13 billion. Samburu's would rise by about 2 billion from the current 4.6 billion to 6.5 billion. Those billions that are on the verge of being denied to the Ma nation would work wonders in providing basics like water, dispensaries, hides and skins factories, slaughterhouses, schools and roads, among others. And that is why we are asking the Ma nation that we do not give up. We must join hands and fight to the end. We must begin working on interventions that will alleviate the deprivation of this community which this community has suffered. We need to prepare with emergency programs for the drought that hit the Ma community time and again. The response readiness must include rapid delivery of food, water, and medicine to the affected populations. We must be prepared for emergency responses to livestock diseases and provide the livestock keepers with hay when droughts like the one now looming on the horizon strike. It is my hope that the government is currently making plans for these initiatives, including livestock offtake by the Kenya Meat Commission and borehole drilling should the situation demand. We appreciate the critical first steps that the President took recently of declaring drought a national disaster and an emergency. That should enable the government to deploy all resources
at his disposal and ensure timely and quick delivery of the relief supplies. We did it in Grand Coalition government, where President Uhuru Kenyatta was the Deputy Prime Minister and later the Minister for Finance. I will be at hand to assist. In the meantime, we strongly appeal to our development partners to support the affected communities as they have done before. We must, however, remain focused on long-term solutions that will lift the Maasai and other pastoralist communities from the cycles of droughts, floods, famine, poverty, and marginalization. That means we must be unapologetic in preserving our water towers like the Mau and the Badeas and planting more trees to green the land and raise our forest cover. In the interest of pastoralists, we must preserve and protect the environment. The CS Tobacco and all your governors know they have my support on this matter. Very soon, I will return to this agenda to green our land and restock our forests to safeguard livelihoods. Marlands are part and parcel of our plan to transform rural Kenya. You are part and parcel of our plan for massive investment in rural infrastructure of access roads, reliable electricity, decent housing, clean water, and good public schools. You are part of our plan for creation of rural cottage industries. You must provide the Maasai lands with reliable, efficient, and quality healthcare services and provide efficient veterinary services. Those keen to try crop production, and there are many, should be helped to do so. In which case, we should be able to provide them with reliable agricultural extension services, tractor services, high-yielding seeds, help them with the reclamation of the land and preservation of water sources, and everything else they need to feed themselves and the nation. We must help the community access abattoirs and markets for their livestock and livestock products if we are to lift them from poverty. As I conclude, allow me to say something about two special groups, the Maasai women and the Maasai youth. In the end, the way out of marginalization, poverty, and myriad other injustices the Maa community continues to suffer, the way to help the community compete in the cash economy is the education of Maasai youths and empowerment of Maasai women. No community can grow when its women are kept down and denied opportunities. No community can have a future when its children are not getting modern education that prepares them and their community for the future. The Maa nation is not going to be any different. We must go all out and help Maasai youth access education. We must protect the Maa women and girls from gender-based violence, early marriages, and cultural practices like FGM. We must go all out to empower and support the Maasai women to go for political leadership at all levels and also increase their inclusion in government bureaucracy. Maasai women need our help to attain economic empowerment. On their own, Maa women have made Kenya
known for cultural ornaments like beads, but they have not benefited much from it. With government support, Maasai cultural ornaments could easily be a massive network of cottage industries in rural areas, producing made-in-Kenya ornaments and preserving the Maa cultural heritage for commercial gain. We must scale up investment in education of girls and all the youth in Maasai land, in addition to investing in promoting skills and talents of the youth here. We must strengthen both the formal school system and mobile school initiatives among pastoralist communities as a means of increasing access to education. We should consider affirmative action programs that force the government to take the burden providing modern infrastructure and items like tents in the case of mobile schools, solar power, books, desks, toilets, and sanitation, drinking water, and meals from the soldiers or pastoralists, parents, and their children. The challenges facing the Maa nation goes to underscore just how diverse we are in interests as a nation. They underscore the more reason we need to come together on one table, listen to each other, and chart a way forward as one people. Let us work together. I have said that I don't want supporters or followers. I have come to ask for partnership. I want us to walk hand in hand, bega kwa bega, until we reach our destination. And our destination was coined by our founding fathers, which says that God is help this land, a God-fearing nation. Justice be your shield and defender, a democratic society. May we dwell in unity, peace, and liberty, and plenty be found within our borders. In the Bible, the country where plenty is found is called Canaan. And that's the reason why I talked about us going to Canaan. That is what the founding fathers of our nation wanted. That is the Kenyan dream as coined by the founding fathers. We can realize it. Let us partner together and work towards that direction. We will reach that destination. Let us unite as one people. And this is what I've said. And then I say that what we want to achieve inawezekana. 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 Amani. Amani. Umoja. Umoja. Uchumi bora. Uchumi bora. Asanteni sana. Thank you very much. Asante sana Mheshimiwa Prime Minister. Sasa nataka nimuombe mtu wa kupeana mic, nimuombe mzee Sankori akuje mbele atusomee resolutions ambayo tumeweka ambayo tumeweka, alafu baada ya hiyo tutapata mwelekeo mwafaka. Asante. Ndasubenenga igil Allah isum mbabo gna bana ne magti adweleke kunte ne weji na njere jobe yira bari arasho mbana nje njoidia na declaration ni
I'm going to read the declaration of this meeting, and I'm so privileged to be asked to read this declaration as one of the Council of Elders of the Ma community. Declaration by the Maasai leaders and professionals. I said Ma leaders and professionals. We the people, drawn from the Ma community, drawn from our 3 counties, mainly Kajiado, Narok, and Samburu, are keen to forge a united front and avoid disjoint and disorganized operations as we approach the next general election. As leaders of the region, we accept and take responsibility to unite our people and chart a political path that benefits all residents of the Ma counties. In this regard, we reaffirm our support for the effort of His Excellency the President Uhuru Kenyatta and the Right Honorable Raila Odinga to unite the country as a prerequisite for national development, and we will make effort to replicate the effort in our counties. We recognize that the Building Bridges Initiative BBI, which is currently held by the court, was a positive effort in this bid to unite, to untie the country and enable us face our problems as one people of one country. In this regard, we renew our commitment to the value of democracy, freedom and respect for the rule of law, and commit to foster peace and national cohesion. We recognize our responsibility as leaders to unite our people behind the national dreams and aspiration as men to being part and parcel of the national conversation in our quest to shape the region political destiny and socio-economic fortunes. We recognize the deliberate effort by the national government to work closely with the county government of this region in effort to lift the region economically. Acknowledging the continued support accorded to the community by the national government and appreciating the various interventions by the national government to address challenges facing our various counties, Mao being one that was facing one of our counties. Appreciating the benefits of the prevailing peace in the country, which is a direct result of the close working relationship between His Excellency the President Uhuru Kenyatta and the Right Honorable Raila Odinga. We, the Maasai community, have met on this 13th day of September 2021 to deliberate on issues related to the forthcoming general election and slate for August 2022. Guided by our shared ties, varied and principled, we commit to work closely to achieve the socio-political aspiration for our people, and hereby make the following declaration. And here are the declaration. We have resolved to unite as a community and affirm our support to the Right Honorable Raila Amolo Odinga as the next President of the Republic of Kenya. That this support is pegged on the past and current policy position that we are convinced will take care of the socio-economic aspiration of the Ma community and pastoralists in general. That we support indeed. We are part of the Azimio la Umoja, a call to unify as unveiled by Honorable Raila Odinga last month after
consultation with a wide cross-section of the leaders. That Kenya, made up of 44 communities, if not more, and in consideration of fairness and inclusivity, other communities should also be supported for the top leadership position to our beloved country. That we shall consolidate our numbers in the region and negotiate on our united front within the Azimio la Umoja to push for our equitable share of the national cake. That our politics shall promote respect for each other, peace, stability, and national cohesion. Those are resolutions. That we shall continue to expound economic principles that promote pastoralist economy to ensure value addition to our produce, robust infrastructure development, as was said by His Excellency, the former Prime Minister, develop a micro and small and medium enterprises and skill priorities in the region and empower our women and youth. I'm glad you are honorable, you have actually mentioned that. That will push to ensure our youth are provided with opportunities to compete in the 21st century through access to quality education, information technology, and access to decent and well-paying jobs. That we fully support the government's comprehensive policies and programs on the Big Four agenda as means of realizing sustainable economic development in the country. That the national government provide an economic stimulus package for every growth sector, including transport, value addition, and agricultural business, to create employment and spur growth to the offtake, to offset the negative economic impact brought by COVID-19. That we support the President in the fight against corruption. We all and others to join in pursuing this agenda. We adopt. I request of you to adopt on behalf of Western Kenya counties on the 13th day in Northwest. We are in part of Rift Valley. On behalf of the Ma community, on behalf of the Ma community, on this 13th day of September 2021. God bless our people. God bless Kenya. Thank you. As many as of that opinion say aye. Aye. But I'm going to lunch. I will repeat the question. As many as of that opinion say aye. Aye. As many of contrary opinion say nay. The ayes have it. Well, thank you, Mr. Speaker. Your Excellency, the resolutions are adopted. With your permission, may I request that we be upstanding for the national anthem of the Republic